Profesor Sergio, usted tiene la palabra para empezar en 1 minuto. Gracias. Thank you very much. We will wait 1 minute more, 1 more minute. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Welcome, everyone. This is the seminar on the contribution of Joseph Raz to Philosophy of Law. Este es el seminario acerca de la contribución and universities for their support and contribution to the students and the public in general for their presence here today. Muchas gracias por la presencia de nuestros oyentes, profesores, quienes harán uso de la palabra, a las universidades y al público en general, tanto estudiantes de pre y posgrado, de doctorado o de maestría y también de pregrado. Me voy a permitir leer una pequeña, muy breve nota biográfica del profesor Raz, que apareció, entre otras, en el King's College London. Dice así, la voy a leer en inglés. Discúlpenme por no leerla en castellano. Me voy a demorar muy poquito y voy a solamente leer la primera parte. Dice, Joseph Raz began his academic career in 1967 as a member of the Law and Philosophy faculties at the Hebrew University in Jerusalem. In 1972, he became fellow and tutor in law at Baliol College, Oxford, and in 1985, he became professor of philosophy of law at Oxford. He was appointed a professor of law at Columbia Law School, Columbia University in New York, in 2002, and in 2011, he joined the Dixon-Poon School of Law as a research professor. The Dixon-Poon School of Law is the name of the law school at the King's College London. As you probably know, Professor Raz was at the same time student in the PhD from Professor Herbert Hart in Oxford before he joined, of course, the university as an assistant professor and later on professor. Como decía en inglés, el profesor Joseph Raz, que nació en 1939 y murió el año 2022, el año pasado, él nació en el mandato inglés en Palestina, luego Israel y luego estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se doctoró en el Baliol College de Oxford y luego de la Universidad de Oxford y luego procedió a volver a Jerusalén, ingresó como profesor y finalmente gran parte de su vida la desarrolló en la Universidad de Oxford. Muchos de los aquí presentes han sido sus estudiantes, ya sea de doctorado o luego de postdoctorado o colegas en esa universidad. Y también luego fue profesor en Columbia y finalmente en 2011 fue profesor en la Universidad, en el King's College de Londres, como profesor investigador. Allí él desarrolló también parte de su trabajo como director de tesis
y en doctorado y en postdoctorado. This seminar is just to remember him and his contribution to philosophy of law. Now we will hear the Professor Doctora Elda Coelho de Acevedo Businger from the Faculdade de Derecho de Vitória. She is coordinadora general del programa de posgrado, maestría y doctorado en Derecho y Garantías Fundamentales. Profesora, por favor. Olá, eu gostaria de desejar um bom dia a todos e a todas, falar da imensa alegria que tenho em participar deste momento, da abertura deste importante evento, falar que esse evento, um momento de início de ano, no qual nós vivemos no Brasil um momento de esperança e de crença na democracia, acho que para nós é um marco. E esse evento que trata das contribuições do professor Dr. Joseph Raz para a filosofia do direito é a nossa grande oportunidade de entendermos que a democracia depende fundamentalmente daquilo que nós construímos acerca do direito. E, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar o professor Sérgio Pena, gostaria de cumprimentar o professor Cássio Chay, gostaria de cumprimentar a todos os parceiros, as universidades parceiras que estão aqui, e falar da satisfação que a Faculdade de Direito de Vitória, o nosso programa de pós-graduação em Direitos e Garantias Fundamentais, tem com a realização desse evento. Esse evento marca, então, o início do ano de 2023 sobre os bons auspícios da produção científica da maior qualidade. E, nesse sentido, então, eu reafirmo a satisfação institucional por este momento, por esta participação. Desejo que tenhamos um evento rico, produtivo, e que, nesse evento, nós possamos também ampliar as nossas redes de relacionamentos para a produção científica, especialmente a partir das contribuições do professor Joseph Raz. Então, mais uma vez, parabenizo a todos que estão presentes. Peço desculpas, estou bastante gripada, mas desejo, então, um evento de muito sucesso para todos vocês. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Elda Coelho de Acevedo Businger. Corresponde ahora pedirle al profesor adjunto doctor José Humberto de la Universidad Federal de Maranhão, jefe del Departamento de Derecho, que por favor haga uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, profesor Sergio Neira. ¿Me escuchan bien? So, I'm going to ask you my apologies for choosing English as my communication language at the moment, so that we can cover all the different nationalities that are present at this event. Good morning, everyone present at this very special online event called Joseph Raz International Seminar. I greet all of you in the person of Mr. Sérgio Pena from Universidade Mayor de Chile. I'm very pleased to be here among very dedicated and honored people representing Universidade Federal de Maranhão as the current dean of the law department and the professors that are part of a great team. I'd like to thank Mr. Cássio Chay for inviting me and making this special moment possible. The great importance of an event like this makes us link to the most modern theories and investigations based on Joseph Raz's ideas, as well as the undoubtful contribution to the academic development and the valuable international cooperation among institutions around the world. After reading a little bit
more about Raz's academic production, I was impressed that Columbia Law School in New York City, where he was one of the most productive research professors, called him, quotation, one of the last remaining giants of jurisprudence and philosophy, quotations, right after he passed away in 2022. In defending his conception of perfectionist liberalism, Raz argues that political institutions are justified by virtue of their contribution to persons' well-being. He argues as well that a person's well-being depends on ability to pursue personal goals. This is a very interesting and unquestionable point developed by Raz. He was acknowledged by his contemporaries as being one of the most important legal philosophers of his generation. In the theory of Joseph Raz, known as one of the greatest representatives of this exclusive legal positivism, there are some fundamental concepts, namely first-order reasons, balance of reasons, second-order reasons, and authority, either practical or theoretical. Finally, with the simple objective of making an outstanding overview of his ideas, we conclude by recognizing its importance, that is, in relation to the degree of autonomy connected to law, which is extremely relevant in these moments of new constitutionalism and corrections by law, by morality. This makes us so happy and extremely proud of being here this morning. I'd like to end up my lecture saying that events like this should be held by institutions in a more regular basis due to the importance of the themes brought up and the natural impact on today's world. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your words, Professor José Humberto Gómez, de la Universidad Federal de Maranhão. Now I will switch to English and ask Professor Dr. Alberto Poletti Adorno de la Universidad Columbia del Paraguay to speak as a representative of the university and coordinator of the seminar, the second part of the seminar. Are you here, Alberto? Yes, yes, can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you very much, Professor Sergio and Professor Cassius, for the invitation. It is a very great honor to be here and to give a respectful conference for Professor Joseph Raz, the University of Columbia in Paraguay and the Universidad Iberoamericana. We are most happy to participate as a law professor in my personal character in this event, and I hope that this event will help all the law academic and person related to legal philosophy to know and understand better the important work of Professor Joseph Raz. We are very happy to take part in this event, and we wish you a pleasant conference that we will have all day. Thank you very much, Professor Sergio. Thank you very much, Professor Poletti. And finally, I will ask Professor Cassius Chai to deliver some words. Professor Chai is professor from the Universidad Federal de Maranhão and Faculdade de Direito de Vitória. He is, as you know, one of the main coordinators of or conveners of this conference or seminar. Please. Thank you very much, Sergio. Thank you to all attendees and invited speakers. It's a very great honor and pleasure sharing this moment with all of you. I'd like to especially thank to Professor Elder, who just shared with us some two core concerns. We've been through, after the last elections in Brazil,
of a moment very, very special for our democracy. So we are very fond and with great expectations that effectively we can enforce not only the rule of law, but our democracy for the coming days. I'd like also to thank you to Professor Brian, Professor Alon Harrell, Professor Massimo, and Professor Orellana, and all our dear friends, Sergio and Alberto. Thank you all. Be most welcome, and we hope that we can enforce our international cooperation in terms of legal understanding, but most of all about human dignity meaning for all of us. Thank you very much. Sergio? Thank you very much, Professor Chay Guimaraes. Now I will speak as a representative of Universidad Mayor and one of the conveners. I want to thank every university, the Faculdade de Direito de Vitória and Universidad Federal de Maranhão, Universidad Columbia del Paraguay, and of course the support of Universidad Mayor de Chile. On the other hand, I want to thank the speakers. Without them, this will not be possible. I want to thank Professor Brian Biggs, Professor Alon Harrell, Professor Jose Juan Moreso, and Professor Massimo Renzo. I know three of them, and I have the pleasure to talk with them. I hope to meet one day in the future, Professor Brian Biggs. On the other hand, of course, I want to thank Professor Miguel Orellana Venado, who was contemporary to Joseph Raz at Baliol College, Oxford, and probably we talked about Joseph Raz long ago, and he's professor of Universidad de Chile. Professor Eduardo Gandulfo, who will come later on. We have been discussing about the work of Joseph Raz since our first meetings in 1994, 1993. And of course, Professor Alessandro de Coura, who happened to be specialist in philosophy of law. And we have some discussions on philosophy of law long ago, because he followed more the idea of Ronald Dworkin, but still he could manage to accept my ideas on positivism. This seminar will be in three parts. The first one will be in a couple of minutes. The convenor is Professor Chay Guimaraes, and as you know, we will have Professor Brian Biggs first, later on Professor Massimo Renzo, later Professor Jose Juan Moreso, and finally Professor Alon Harrell. All of them are here, as far as I understand. The second part of this seminar will be led by Professor Alberto Poletti, and there we will have first Professor Eduardo Gandulfo, later on Professor Alessandro de Coura, and finally we will have Professor Miguel Orellana Venado, who will address at a later stage some of the work of Professor Raz. And finally, the third part will be with Professor Cassius Chay and Professor Alberto Poletti and myself, in which we will focus on other topics related to the work of Joseph Raz. Thank you very much, and I will give now the floor to Professor Cassius Chay, so he can organize, as far as I understand, all the members of the seminar. The first part of the seminar are here, so we can probably start in a couple of minutes. And once again, many thanks for your patience and for your good willingness and good faith to be here.
And I hope not only to read the work of Professor Raz in the near future, but, well, I have been reading the work of many of you long ago, as I pointed out to Alon, Brian, and to Joseph Moreso, and of course to Massimo Renzo and other colleagues here. Thank you very much. Thank you, Sergio. It's a great honor, as I said a few minutes ago, to share this moment with all of you. My first time meeting Professor Raz was back early 2000, while I was having some classes under the supervision of Professor Dworkin. That was a great time to hear, listen, and learn from all of them. Right now, we are putting together our efforts to honor and discuss main and core ideas of the magnificent lessons left by Professor Joseph Raz for us, legal scholars and researchers, and most and beyond that, students, as I consider myself. So it's an honor to share this moment with the opening remarks of Professor Brian Biggs. Professor Brian Biggs joined the faculty in 2001 of Oxford University, Baliol College. He teaches in the areas of jurisprudence, family law, and contract law. He holds a joint appointment with the Department of Philosophy. Professor Biggs received his Bachelor of Arts, summa cum laude, Phi Beta Kappa from Washington University in St. Louis back 1983. He holds JD Magna Cum Laude from Howard Law School, 1986, and his PhD Doctor in Philosophy in Law from Baliol College, Oxford University, 1991. Professor Biggs, be most welcome. The floor is yours. We're gonna listen to you for the next 25 minutes. Thank you very much. Yeah, thank you very much. And it's a great honor to be here. Let me just, it may not have been clear, I am currently at the University of Minnesota. I'm grateful to Sergio and to all the organizers for letting me be part of this. After Joseph Raz passed recently, many people posted stories. Professor Robert George, our colleague Professor Alon Horel, as did I. And the theme of nearly every story was our own experiences as students. And that one thing we learned from Joseph, whether we wanted to or not, is that philosophy is very serious, a very difficult task, and nothing should be taken for granted. And we must impose very difficult standards on ourselves and very difficult standards on everyone else. So the paper I am presenting is one I also presented to the IVR conference this past summer, and it's to raise questions about some of Joseph's own ideas. In Joseph Raz's theory about the nature of law, one central element is the assertion that law claims moral authority. I'd like to investigate that allegation, that theme, that theory, focusing primarily on the idea that law's claim is moral. Raz's moral claims thesis has been influential and is widely shared, but too often it is endorsed without question, while in fact the assertion has some difficulties and there are some alternatives worth exploring. In Raz's well-known article, Authority, Law, and Morality, he put forward an argument that combined the claims of law, the nature of authority, and the nature of law. In an important and well-known passage he wrote, and here I'm quoting, "Every legal system claims that it possesses legal authority. The claim to authority is part of the nature of law," end of quote. It is clear from context that by authority, Raz means moral or legitimate authority. In the same text, Raz offers some justifications for this assertion. Here again, I'm quoting. "The claims the law makes for itself are evident from the language it adopts
and from the opinions expressed by its spokesman, that is, by institutions of the law. The law's claim to authority is manifested by the fact that legal institutions are officially designated as authorities, by the fact that they regard themselves as having the right to impose obligations on their subjects, by their claims that their subjects owe them allegiance, and that their subjects ought to obey the law as it requires to be obeyed. End of quote. Thus, the law's claim is a moral one because legal officials assume that they are imposing obligations and they expect full obedience. In a different work, Raz restated part of his justification as follows. Here again is a quote. It is a moral claim because of its content. It is a claim which includes the assertion of a right to grant rights and impose duties in matters affecting basic aspects of people's life and their interactions with one another. End of quote. And Raz elsewhere equates laws making a moral claim with the underlying practical reasoning. Here a quote again, the law has authority if the existence of a law requiring a certain action is a protected reason for performing that action. That is, a law is authoritative if its existence is a reason for conforming action and for excluding conflicting considerations. End of quote. One response is that this assertion may be true, but for the purposes of the present analysis, it begs the question being investigated. What role legal prescription should play in our practical reasoning? Should it be the case, as Raz argues, that legal rules should work both as reasons for acting in accord with the prescription and as reasons for ignoring other reasons? Or should legal rules play a different role in our practical reasoning, perhaps as a critical theorist or cynic might argue, only as a prudential reasons, mostly based on our desire to avoid legal sanctions or to avoid the reputation as a lawbreaker? Determining which one is true is just another way of restating the question of whether law is making a moral claim or not. Raz offered a more substantial argument for laws making a moral claim as part of his critique of H.L.A. Hart's view of legal and moral obligations. Hart's view I will return to a little bit later. Raz distinguished the reasons one might give concerning one's own behavior as against the reasons one might give concerning the behavior of other people. For oneself, one might prescribe an action, say, we need to get up early, eat more vegetables, obey the country's laws, etc. One might prescribe an action based either on prudential self-interest, as one saw it, or based on perceived moral obligation. By contrast, when one is making a claim about what other people should do, it should be based on a view that those other people have a moral obligation to act that way. Raz then brought the arguments together to support his view about law's moral claims. Here again a quote. Judges who accept the rule of recognition accept a rule which requires them to accept other rules imposing obligations on other people. They therefore accept a rule that can only be accepted in good faith for moral reasons. End of quote. The concern about this argument from Raz parallels the concern about the previous argument. Raz's argument essentially is that one, whether an individual or a judge, would not speak about another person having an obligation unless it was a moral obligation. But this again is to assume what is being argued for. An individual speaking about what another person should do, or a legal official speaking about what citizens should do, might justify their conclusions on the basis that the speakers believe that the other person has, let's say, a legal obligation, not a moral obligation. Indeed, we do this all the time. What it means to say that someone has a legal obligation, what content this can be said to have when it might be assumed to be something different from having a moral obligation, is a topic I will return to below. First, a short digression. A modest but intriguing literature has grown up evaluating, or at least trying to make sense of, the assertion that law claims, that it claims anything, not just as in Raz's case that it claims to be a practical authority. Ronald Dworkin argued that the personification of law involved in stating that law claimed is hard to understand.
If it is Raw's way of saying indirectly that nothing was law unless it was a legitimate authority, then, as Dworkin notes, this moral test for law would be contrary to much of what Raz argues for elsewhere. Alternatively, if it is a claim that all or almost all legal officials are making such a claim, this, Dworkin asserts, is likely false. And here Dworkin cites the example of Oliver Wendell Holmes, a well-known judge on both a state and federal court, who famously argued that law could be more clearly understood if moral language were avoided. Neil McCormick similarly raised doubts about whether it would make sense to say that law claims. McCormick quotes, "To say law claims anything, meaning this literally, is a category mistake. There is no entity law which is capable of performing speech acts of this sort," end of quote. Perhaps reference to law's claims should be understood simply as the claims legal officials make on behalf of their legal system. John Gardner indeed made an argument along these lines, that it is in the nature of legal officials that these individuals make claims in the name of their legal system. However, there is a problem with this equation of law's claims with the claims legal officials make when acting in their official capacity. As Ross himself pointed out, quote, "Such an analysis could in principle apply to a legislator and his acts of enactment, but not all law is enacted. Customary rules can be legally binding," end of quote. However, perhaps customary rules these days play such a small role in most legal systems that a purported counterexample based on customary laws can be overlooked. In any event, the question remains, whether and when does it make sense to attribute a view, a belief, an intention to an abstract, collective, and non-human entity? What if I said, "I claim on behalf of this table"? Of course, attribution of claims to law are not as anomalous as, say, attributing views to furniture. To the contrary, we regularly attribute agency to the state or to the government in other contexts. For example, the decision to wage war or declare a national policy on some issue, as well as attributing views and intentions to corporations, labor unions, and other collective bodies. This is not to dismiss the strangeness of such attributions, only to note that one should not dismiss agentic characterizations for some collective bodies and abstract entities while accepting it for others, at least not without a more detailed explanation of why some characterizations are acceptable and others are not. Still, I think that claiming to law is more problematic than many theorists, including Rawls, seem to allow. But the question must remain unsettled while we return to the inquiry focusing on whether any such claim should be characterized as moral. And here I'd like to visit some arguments in support of Rawls's view from two other theorists, John Gardner and Scott Shapiro. And then I will offer the possibility, an alternative to a position contrary to Rawls's position, that perhaps the claims that the law makes are simply legal claims, just as the way fashion makes fashion claims and etiquette makes etiquette claims. I raise the matter tentatively first here because Rawls makes rejection of the law makes legal claims view central to his endorsement of Rawls's view. Gardner's analysis is a little intricate, but intriguing, so it's worth working through. His refutation of the law makes legal claims view goes roughly like this. A claim is the sort of thing that can be true or false. However, if law was held to claim, for example, that certain people had certain legal rights and obligations, such a claim would always be true. It's true by definition. However, a claim that is always true cannot, Gardner says, be really a claim. Therefore, he concludes, law's claim must be of some other kind. One must tread carefully here. Obviously, any particular legal official might be mistaken regarding the claims made on behalf of law. A judge's decision interpreting a statute or a constitutional provision might be rejected on appeal, or by a later decision at the same level, as having been mistaken.
But if one speaks of the law's claims, this must refer to the final view of the legal system, however one might understand this. And in such cases, Gardner does seem to be right, that the law will be right about what is legally required and will be right by definition. However, one need not react as sharply to this observation as Gardner appears to do. Let me offer an analogy. As we are speaking about the extent of the overlap between law and morality, this example conveniently comes from morality and moral philosophy. Under one long-standing theory of morality and religion, what is morally right is constituted by what God prescribes. This is known as the divine command theory. Accepting this approach to morality as true for the purpose of this analysis, notice the surface or structural similarities with law. When God commands is what is morally right by definition, God is not making a claim about what morality requires. God's prescriptions constitute what morality requires. In terms analogous to Gardner's views, God cannot be wrong about what morality requires, just as the law cannot be wrong about what is legally required. The legal system, through the actions of legal officials, constitute the legal rights and duties of that system. Law is not expressing a view or making a claim about what law requires any more than under a divine command theory, God is expressing a view or making a claim about what is morally right. That is, there is nothing either surprising or problematic about law's infallibility regarding legal truth. And there is nothing in this infallibility that requires us to conclude that law is in fact making a claim about something entirely different, that is, about moral truth. Scott Shapiro offered a different argument that appears to support Raz's position. It is not precisely about laws making moral claims, but rather about legal concepts being understood as moral concepts. Shapiro writes, and here is a quote, "Legal concepts and terminology play a characteristic role in social life. They are used to guide and evaluate conduct. Legal concepts are used to make demands, issue recommendations, state reasons, assert behavior, and justify punitive action. Since descriptive concepts and terms are used to represent the way things are rather than the way they ought to be, they cannot play such a justificatory and evaluative role. Hence, legal concepts and terms cannot be descriptive in nature. But once we recognize the social role that legal concepts are typically made to play, it becomes hard to resist the conclusions that these concepts must be moral as well. In legal contexts, we require people to pay their taxes, join the army, pass difficult licensing exams, and testify in a criminal trial under the threat of jail or heavy fines. Only moral concepts have the heft to make such serious claims." End of quote. Shapiro's argument seems to boil down to something like the following. Law does the sort of thing morality does. It tells people what to do and imposes significant sanctions if they do not do what is being prescribed, so law must be morality. One easily could put it the other way around, that morality is just like law and might be understood as just another sort of law, as indeed the case for theorists who equate morality with higher law or approach morality through a divine command theory. Shapiro's argument is likely to be persuasive only to the extent that one is uncomfortable with legal normativity as sui generis. That is, to the extent that one believes that legal norms must be reducible to or equated to some other discourse, whether morality or perhaps predictions of official behavior. In contrast to Gardner and Shapiro, Matthew Kramer, who I believe is on the call somewhere, rejects Raz's view of law as making moral claims. He argues that the issue, quote, hinges on the question whether obligation asserting legal statements must present themselves as reason asserting statements, end of quote. He elaborates the point, quoting again, I'll get to the quote in a moment. The legal norms are imperatives, not necessarily or exclusively prescriptions, and the imperatives, and here is the quote, do not necessarily avert or profess to avert to any moral reasons for action, end of quote. Kramer's notion that law creates or claims to create only legal obligations is not entirely novel. The view has been espoused in various forms by both John Finnis and H.L.A. Hart. Finnis's discussion of the matter is characteristically nuanced
and I quote him at some length. This is Finnis. Why am I willing to say that law claims to be reasonable when I'm not willing to say that it also claims to be morally obligatory? The hold that the law claims to be morally obligatory non-defeasibly would be the hold that the law embodies a moral error and asserts a moral falsehood. For in my view, the moral obligation created and imposed by law is defeasible, and defeasible not only by injustice in its making or content, but also by competing moral responsibilities of particular subjects on particular occasions. Continuing the quote, how then do I reply to the objection that no content has been attributed to legal obligatory to occupy that space in deliberation in which good citizens decide what they should treat as decisive for their choice of conduct? Well, the law implicitly deploys and holds out a schema of practical reasoning that makes no reference to the common good, but just to an unspecified need for all the law subjects to be law-abiding. That need in turn can be explicated, reintegrated into a flow of general practical reasoning by good citizens in terms of the common good, by good citizens uncritical servants of the regime in terms of the sustaining of the regime, by careerists in terms of what must be done or omitted to promote their own advancement towards wealth or office, and by disaffected or criminally opportunistic citizens in terms of what they themselves need in order to get by without undesired consequences. But whatever the practical reasoning in which it slots, the law's schema for practical understanding, the law's obligations that the law claims to articulate and impose is one and the same, practical but not in itself as such moral, though in a central case always apt for a moral reading by morally concerned subject, yet from empty of guidance as non-optional for those uninterested in moral concerns, end of quote. Finnis here is being, as usual, careful and precise, as he points out, even for the central case or highest form of law, the practically reasonable person would understand that all that is being claimed by law is a legal obligation, the one which in turn often, but not always, will be integral in determining what is morally best to do. Hart should be similarly read as treating law as sui generis, as a sui generis form of normativity. Hart asserts that, quote, judicial statements of the subject's legal duties need have nothing directly to do with the subject's reasons for action, end quote. Additionally, in his analysis of the internal point of view, Hart pointedly refused to explore why some citizens accept the law as giving them reasons for action, or what kind of reasons people might think that the law gives them. As Hart viewed the matter, it is not for the theorist of law to be too concerned about what sort of reasons these might be and whether they are well-grounded. One should also note how Hart, as part of his debate with Lon Fuller, emphasized that one should not confuse ought with morality, that there are many forms of ought, many reasons for action. To say that legal obligation is sui generis is to say, I'm coming towards the end, is to say that legal propositions do not reduce to or equate with propositions of another type, nor do legal propositions by their nature purport to be propositions of another type. The argument for equation or reduction can be found, on one hand, in Raz's argument that law makes moral claims, and on the other hand, in the American legal realist analysis of legal obligation in terms of predicting official action. Legal obligation for some of the American legal realists simply equates to as is constituted to descriptions of and predictions of official acts of enforcement. Hart refused both alternatives, refusing both to equate law with morality and to reduce law to some predictions of official enforcement. He described, quote, expressions like legal right and legal duty meanings as not being laden with connection to morality, end of quote. And he argued something can be an authoritative legal reason without assuming anything about the moral content of the norm in question or the institution that promulgated it. By way of conclusion, I do not take this brief discussion to have proven anything. What I hope is that this discussion will raise questions about a matter that many have taken to be fully settled. Raz's view that law should be understood to make moral claims, the fact that in fact does so by its nature of law. I think that more work needs to be done in clarifying about the idea of law making claims at all. And perhaps more importantly, I believe that the idea that law makes only or primarily legal claims needs to be taken more seriously as an alternative analysis. It is a view with support in various ways from prominent figures like Finnis, Kramer, and Hart, and it has a significant benefit of reflecting the way we actually speak. We easily and commonly distinguish legal and moral prescriptions.
knowing that something morally wrong can be legally permitted or even legally required. Of course, such distinctions are also consistent with a view of law making moral claims, as such moral claims may simply be in particular circumstances ungrounded. But the distinctions fits even better with an understanding of the world in which legal and moral normativity are understood as largely separate. Thank you. Dear Professor Brian Biggs from Minnesota University, thank you very much for sharing with us all your very profound and rich comments and perspectives about the meaning of the law for all of us. Right now, we'd like to host Professor Massimo Renzo, who's Professor of Politics, Philosophy and Law at the Dickson Punt School of Law, King's College, London. He works in legal, moral, and political philosophy and has written on political authority, just war, human rights, and philosophy of the criminal law. He is currently interested in moral agents with a focus on the notions of autonomy, responsibility, and meaning. As part of this research, he's working on a book on manipulation. Professor Massimo Renzo, be most welcome to be with us. You have the floor for the next 25 minutes. Thank you very much. Thank you, Cassius. So I'm trying to see if I can share my screen again. It seemed to work earlier, but it's not working now, of course. So let me see. Okay, so I had a PowerPoint presentation, but I don't know if I'll be able to share it with you. If not, I'll just do without. All right, let's do without. Yeah, it's not working. Okay. Okay, so I want to start by saying something about Joseph's work that I especially admire. There are many qualities in his work that I admire, of course, but this one always stands out for me. And this is the fact that in his work, Joseph, although he's made so many contributions to so many different areas of philosophy, but in his work, you never have the feeling that he is working within the boundaries of a certain area of philosophy, that he's writing a paper which falls squarely within, it's just a paper about metaethics or philosophy of action or moral philosophy or political or legal philosophy. Whenever you read one of Joseph's paper, whenever you talk to Joseph, you have the feeling that he's working on this big picture and he's always refining or developing this picture, whether he's discussing some issue in general jurisprudence or whether he's working on some technical problem in philosophy of action. And this is something that I find very, very inspiring, and that I think is very distinctive of his way of doing philosophy. And so, as a way of honor this feature of his work, I'm going to discuss a view that Joseph has defended that hasn't received much attention. In fact, I think it hasn't received any attention. I'm not sure why. I don't know if it's because people thought that his view is obviously true. But be that as it may, I'm going to try and address this view that Joseph defends and concerns. It's a view that concerns how we should understand reasons for action. And then I think it'll become clear. And if there's time, I'm going to say something about it at the end.
about how this problem, or concerning how we understand the notion of reasons for action, is important for his view about political authority and the nature of political authority. So the question that I have in mind is the following: what is the appropriate way to respond to the reasons for action that apply to us? So I had a quote by Joseph from Practical Reason and Norms that I'm going to read to you. Here's the quote. He writes, do reasons for action aim at action so that if the action occurs, then all is well as it should be? Or do they aim at one's reasoning as well, so that they demand, as it were, to figure in one's reasoning and or in one's motivation? This is a passage from his book, Practical Reason and Norms. And then he comes back to this problem in a couple of essays that were published that were included in Engaging Reason. So the reasons for action aim at action so that if the action occurs, all is as well as it should be? Or do they aim at one's reasoning as well, so that they demand to figure in one's reasoning or in one's motivation? So let me give you an example that Joseph offers in discussing this passage. And I think that this example is helpful both to illustrate the problem that he has in mind and the two ways of understanding reasons for action. But also I think it's helpful because Joseph uses this example to support one of these two understandings of the notion of reason. So the example is the following. Suppose that you and I are friends, and I often come to visit you, and I know that you don't mind, you welcome my visits. Now, as it happens, this morning you received some very upsetting news, and so you are in need of someone who will distract you and will make you feel better. Now, I'm your friend, so I have reasons to make you feel better. I show up, and so I distract you. I do make you feel better. So I do what I have reason to do. As sometimes Joseph puts it, I conform to the reasons for action that I have, but I am not motivated by those reasons. I do not comply with those reasons. How could I? I'm not even aware that those reasons exist. So this is a case in which I conform to the reasons for action that apply to me. I don't comply with those reasons. And so now the question is, have I exercised my practical agency well? Have I responded to the reasons for action that apply to me well? And this example is meant to convince you, and I think it's a powerful case, that is meant to convince you that the reasons for action are merely reasons for conformity. It seems you might think that it's intuitively clear that in this case, there's no sense in which I'm falling short in responding to the reasons that apply to me. And this is Joseph's view. So he writes, again, these are the quotes that you would have found in your slides. Reasons for action are, barring special circumstances, merely reasons to conform. And then he also writes, there's no loss, no defect, blemish, or any other shortcoming in conformity with reason achieved not through compliance with it, but for other reasons. So he's very forceful in taking the view that reasons are always reasons for conformity. He writes, barring special circumstances. What does that mean? What does he have in mind? He has in mind cases in which when you are motivated in a certain way, when you act for certain reasons rather than others, that says something about you. So for example, or your character. So for example, if I take care of my children, not because I'm motivated by, say, the fact that I love them, but because I'm motivated by the fact that I want to avoid social sanction, that says something bad about me, about my character. It says that I'm not a good father, for example. And so there are cases in which
acting for a certain reason rather than others as this expressive function, for example. But put those cases aside, and the case that Raz offers, which I presented to you, is not one of those cases. The fact that I come to visit you just because I have an hour to kill doesn't say anything bad about me, assuming that I was not supposed to know, I couldn't be expected to know that you received this bad news. And in those cases, when there is expressive value is not in place, then there's nothing, there's no sense in which I'm falling short as a practical agent. So this is the view that Joseph defends. I call it the conformity view. And I will try and criticize this view here. And I will try and defend the view that the reasons for action that apply to us are reasons for compliance, that we should, it's not enough to conform to the reasons for action that apply to us. But even in cases in which being motivated by certain reasons rather than others doesn't say anything bad about us or our character, there is a sense in which we are falling short as practical agents. So appropriately exercising our practical agency is not merely a matter of doing what we have reason to do, but also of being motivated in the right way. And just to repeat, I'm not interested here in questions of praise and blame. This is the question of whether being motivated in a certain way matters for praiseworthiness is a question that has received attention in the literature. Philosophers like Gardner have discussed the question of whether motivation is important in order to be justified. I'm not interested in justification. I'm not interested in moral worth. I'm interested in there seems to be a third way in which we can fail to exercise our practical agency in an adequate way, even if that doesn't mean that we are not justified in acting as we do, even if it doesn't mean that we are blameworthy for acting in the way we do. And so the point of this paper is to try and give a sense of what this failure is and what that tells us about the nature of reasons for action. So let me very quickly give a sense of the background picture, how I think about reasons, how I think about practical agency. And, you know, although certainly not a controversial, the sort of picture that I have in mind is not, you know, is not particularly unusual, I would say. It's a sort of picture that, in fact, philosophers like Raz and Scanlon accept. So exercising our practical agency is a matter of responding to certain features of the world. Reasons are facts in the world that call for a certain response from us through the exercise of our rational capacity. So reasons are facts in the world. Exercising our practical agency is a matter of responding to these facts in the way that they call for. So if that's true, then how could it be that what happens when we are not motivated in the right way, when we fail to be moved by the reasons that apply to us in the right way? Well, it seems to me that there are two options. The first is that we realize that we ought to be motivated by a certain reason, but we end up being motivated by different reasons. So I know that I should take care of my children because I love them, but I end up being motivated by the fact that I want to avoid social sanctions or I want to impress my neighbors or something like that. And this seems to me a case of weakness of the will, right? It's not strictly speaking how philosophers talk about weakness of the will, because they don't really talk about motivation. They talked about, you know, weakness of the will typically is understood as acting against one's judgment. But it seems to me that if you have an account of what's wrong with acting against your best judgment about what you should do, then that can also be an account of what's wrong with being motivated by a certain reason against your judgment that you ought to be motivated by a different reason. So it seems to me that there are philosophical doctrines that we can use to explain what is going on in that kind of scenario. Here's the other option. This is
another possibility of something that might happen when you are not motivated by the reason that should motivate you. You do something for a certain reason because you fail to realize that you ought to do it for a different reason. And so this is the sort of case that I'm interested in. This is, for example, what happens in Raz's scenario that I gave at the beginning, the one in which I visit you and you receive bad news. I am motivated by the fact that I have an hour to kill before my next meeting, say, and I'm not motivated by the fact that I have reasons to help you, to make you feel better. But that's just because I failed to realize that I have those reasons, that those reasons apply to me. Why, if I am right, there's a sense in which I fall short in responding to the reasons for action that I have when I'm not motivated by those reasons. But why is that? What kind of failure is that? What explains the fact that we should look at this as a failure? That's the challenge for the sort of view that I want to defend. Well, so we've said the reasons are facts in the world. And so to begin with, when I fail to appreciate that I should be moved by the reasons that I have to help you, I fail to appreciate a fact in the world. But of course, there are many facts in the world that I fail to appreciate, that I fail to recognize, right? So I don't know the color of your shoes. I don't know the chemical properties of magnesium. That doesn't seem to be cause for concern. But now the reasons for action that apply to me are facts that have certain, they're not like the facts that I've just mentioned. They're not like the color of your shoes. Unlike the color of your shoes, for example, the reasons for action that apply to me are facts about me, right? So they concern what my normative situation. So they're features of the world that are about myself, and they are facts that are about me that seem to have a special importance, unlike other facts about me. Unlike, for example, the number of hair that I have, there are facts about me that have a special importance because they bear on how I should exercise my practical agency, how I am supposed to intervene in the world around me in light of my history, in light of the circumstances I find myself in. And so failing to grasp these facts is failing to grasp a crucial aspect of who I am as an agent situated within the normative world that I inhabit. So the idea that I'm tempted by here is this idea that when I am moved by the reasons that apply to me, being moved by the reasons that apply to me in the correct way is a way of understanding my normative situation. Failing to be moved by the reasons that apply to me is failing to understand important facts about myself. When we ignore what those reasons are, when we are confused about the reasons that should move us to act, we fail to understand how we are connected to the normative world around us. We fail to understand these facts about ourselves that seem to have a special importance. So ultimately, I want to say, this is a failure of self-knowledge. Now, self-knowledge, at least in the contemporary debate, is traditionally understood as, in the sense that I'm interested in here, as a non-normative enterprise, right? There are the problem of self-knowledge is the problem of establishing how we can have epistemic access to certain mental states that we happen to have, certain desires or certain intentions or certain beliefs. But there is, I think, a broader and a richer notion of self-knowledge that goes back to Socrates, according to which knowing yourself is also a matter of knowing your normative situation. So it's not just a matter of having epistemic access to certain beliefs or desires, but also having access to the reasons for certain beliefs or the reasons for certain desires or the reasons for certain intentions. So
I think another way, I'm going a bit, in the interest of time, I'm going a bit quickly here, but one way to see this is that when you grasp that you have a reason to do something, there seems to be a sense in which you always grasp something about yourself. You grasp that doing that thing is something that is called from you in these circumstances, unless there are robust countervailing considerations. And so this is why you fall short when you merely conform to the reasons for action that apply to you, if conforming means that you are failing to grasp these reasons that you should be moved by. There is a sense in which you're alienated from your conduct because the reasons for action that apply to you make certain demands on you, and you fail to recognize these demands for what they are, even if, as in Raz's example, your behavior is not at odds with those demands because you happen to act in accordance with them. Okay, so now what are the reasons why the objections that Joseph raises against this kind of view? So one objection is, you might think, that is that the compliance view is too demanding. It's psychologically impossible to be motivated by. In fact, it's psychologically impossible to even pay attention, to even be aware of all the reasons for action that apply to us, Joseph says. But this is, I think, not a convincing argument, because denying that the reasons for action are merely reasons for conformity doesn't commit one to accepting the view that we should comply with all the reasons for action that apply to us. It only commits one to say that we ought to comply to some reasons for action that apply to us. Right? So there are, in different circumstances, there will be some reasons for action that are identified as the salient reasons for action by your favorite theory of motivation. And those are the reasons that you ought to be moved by. It's not part of the view that I want to defend, that you ought to be motivated by all the reasons for action that apply to you. Now, I'm not going to say what the salient reasons for action are. I think there are different views that one could adopt, right? So you might think that the reasons I have to take care of my children is that I love them and that I have certain duties toward them, or you might think that duty should play no role here because it would be some sort of one thought too many, or you might think that even reasons of love is not the right way to go. I should be a virtuous agent, so I should be moved by certain disposition. Pick your favorite theory, and your favorite theory of motivation will tell you what the salient reasons are. Another objection is that the compliance view might seem over-rationalistic. And so this is an objection that Joseph raises. So the suggestion is that it looks as if you need to comply with all the reasons for action, then whenever you need to, or the salient reasons for action, every time you need to act, you should sit down and identify each and every reason you need to act for, and then assess which one is the reason that should motivate you. And this is not is not how the view works. So to begin with, reasons for action, I've been talking about this idea we need to understand or grasp the reasons for action that we should be moved by, but it might be helpful here to distinguish these two notions, and there's a weaker notion and a stronger notion. So the best way to make this point is to offer you an example. So consider a child prodigy, someone who plays this beautiful music from a very young age, but they never studied music. They don't know, they couldn't tell you the first thing about melody or rhythm or harmony, but they've listened to all this music. And so whenever they play, they do respect the normative principles that are, that constitute harmony and melody and rhythm. But they couldn't provide they lack intellectual understanding of these normative principles. They couldn't explain them to you. They couldn't explain them to themselves. But if their performance is not a mere accident, there is a sense in which they grasp how they should be moved by this principle. And I think the same is true for reasons for action. We don't need to have an intellectual understanding of the reasons that we should be moved by.
So someone who's been raised right, but has never really thought about moral philosophy will be able to be moved by the reasons for action that applies to them. And then there is a second part of this answer, which is more familiar, namely that it's possible to be moved by certain reasons in a more indirect way by adopting certain dispositions and certain habits and so on and so forth. And I don't think I need to elaborate on that. That's a very familiar idea. A third objection is, I think, very interesting objection, and it concerns omission cases. So this is what Joseph says. So he says, suppose, take two people. So A is someone who decides not to assault others because A carefully deliberates about whether he should assault others or not, and eventually he decides that they should not assault other people. And so A is someone who's motivated by the reason that they have not to assault others. B, by contrast, is someone who never even entertains the thought of assaulting others. It's not as if they think about whether they should assault others and then they decide not to. The idea doesn't even occur to them. And Raz says, it seems that, do we really want to say that the way in which A responds to the reason that they have not to assault others is better than the way in which B responds to those reasons? And I think that the problem with this argument that Raz offers is that it is underspecified. Right? So imagine a case in which what explains the fact that B doesn't entertain the thought of assaulting others is that whenever they're about to entertain this thought, something distracting happens, right? They hear a loud noise, or a fly lands on their nose, or someone calls them, or something like that. Well, if that's the case, if that's what explains the fact that they don't entertain the thought of not assaulting others, then it seems to me that we shouldn't think that the way in which B responds to the reasons they have not to assault others is better than the way in which A, who considers the idea of assaulting others and then decides not to assault others. It is only when what explains the fact that B doesn't entertain this violent thought is the fact that B correctly grasp the reasons why they shouldn't assault others. It's only in that case, when they have a disposition not to assault others, that is informed by the grasp of the right moral reason. It's only in that case that we would admire the person that doesn't assault others without even considering this option more than someone who considers that option and then decides to act as they believe they have reason to. So I think even this even this objection that Raz offers can be ruled out, I think. And then the final objection to the compliance view is that it looks as if it rules out relying on testimony and on practical authority, right? It seems that if it is right that, if I'm right that there is a sense in which we fall short when we fail to understand the reasons we should be moved by and we merely conform to those reasons. If that's right, then whenever we form a belief because an expert told us something, or whenever we do what the authority tells us because the authority has issued a directive, we fall short because I formed the belief that I should take the vaccine, not because I understand really the reasons why I should take the vaccine, but simply because the expert told me, right? And so if that was the case, if the compliance view had the implication that following epistemic and practical authority involved falling short as practical agent, that would be a very serious problem for the compliance view. But once again, the compliance view does not have this implication, and that's because, as we know, as I've mentioned, there are often many reasons for us to act in certain ways, and what counts as the salient reason in different circumstances will depend. And I think that there are cases in which the salient reason
for me to form a particular belief is that the expert has told me that that's the belief that is right for me to form, and the right reason for me to, say, drive on a certain side of the road is that the authority has issued a directive that tells me that I should drive on that side of the road. So again, it seems to me that thinking about these cases is far from raising a problem for the compliance view. It confirms the fact that the compliance view is a plausible view. If I were to form the belief that I should get a vaccine, not because I understand that I should be relying on the expert, but because it's just simply the easiest belief for me to form, that would be something, I think, wrong. It's something, a way in which I'm falling short as an epistemic agent. And if I follow the directive of the authority, not because I understand that I have reason to do that, but because it's just a coincidence, there is a sense in which I'm falling short in responding to the reasons that I have to follow the authority. That's not to say that I am blameworthy. Remember, we are not interested in issues of praise and blame, and the law typically doesn't care why you follow the authority. You are not punished for doing what the law requires by accident, typically. But there is a sense in which I think, in being moved by the wrong reasons, you are falling short as a practical agent. I think my time is out, so I'm going to stop here. I hope the lack of PowerPoint wasn't too damaging to the presentation. Thank you very much, Massimo Renzo. It was very, very clear and richful thought sharing for you, for all of us. Actually, it does provoke us to think that in a democratic society, whether love is a choice, despite love being a choice, there's no or should no be space for the carelessness of a father related to his child. So it's very provocative, your 3 cases sharing about the Raz theory in your thoughts. Thank you very much. Right now, I'd like to give the floor to Professor Joseph Joan Moreso. Professor Joseph or Jose is Professor of Philosophy of Law at Pompeu Fabra University, Spain, Law Degree Autonomous University of Barcelona, and Doctor of Law by the same university, Autonomous University of Barcelona. In both cases with extraordinary prize, he has mainly worked on theory of law, paying special attention to the structure and dynamics of legal systems, applying the contributions of deontic logic. His most recent research is based on the philosophical foundations of the Constitution. Professor José Juan Moreso, the floor is yours. Bienvenido. Gracias. Please turn on your mic. I'm so sorry. Good afternoon. I am very thankful to Sergio Peña for this kind invitation, and I apologize for this very complex, familiar day in Spain, the day before the day of Kings, and it is very difficult to me to be present all during all the seminar. Well, and Sergio told me that I can speak Spanish, and this is the session in Spanish. Well, I present my session in Spanish. It's easier to me. Thank you very much. Entonces, en este seminario, recordando a Raz, a Joseph Raz, que fue tan importante para todos nosotros, pues yo quiero poner de manifiesto algunos aspectos centrales de su contribución, de su teoría de las razones para la acción y cómo
eso permite comprender cómo se incorpora en el razonamiento jurídico las razones para la acción. Y comienzo, por ejemplo, Raz, en la respuesta a un larguísimo debate que se publicó ya hace varias décadas en Southern California Law Review. Raz decía: nuestra comprensión del derecho es enormemente defectuosa si no incluye y se basa en una concepción sólida del lugar del derecho en el razonamiento práctico. El primer precepto de la teoría del derecho es que el derecho tiene naturaleza práctica, que su función esencial es representar un papel en el razonamiento de sus destinatarios acerca de lo que deben hacer. Pues bien, la concepción de Raz acerca de las razones que el derecho nos proporciona y cómo se incorpora en el razonamiento práctico de sus destinatarios se cuenta, yo pienso, en lo más perdurable de su inmensa contribución a la teoría jurídica y a la filosofía moral y política. Recuerdo que en Oxford en 1995, en una estancia postdoctoral mía en Oxford, yo le pregunté cómo combinaba su dedicación a la teoría del derecho, a jurisprudence, en realidad, con su dedicación a la filosofía moral y política. Y él me dijo, con una respuesta que su obra pone de manifiesto, que aunque eran dos puntos de partida, dos puntos de inicio distintos, en realidad tendían a converger, y creo que su trabajo diáfanamente muestra esta convergencia. Bueno, como se sabe, y seré breve en esto porque es algo muy sabido, como se sabe, el núcleo de la contribución que se encierra fundamentalmente, pero a través de toda la obra, en Practical Reason and Norms, esta obra de 1975, es que Raz concibe que las normas jurídicas nos proporcionan razones, como él lo llama, protegidas para actuar, ¿no? Protected reasons for action. Y razones protegidas por actuar quiere decir que las normas jurídicas nos suministran razones en un doble sentido. Razones para comportarnos como establece la norma en cuestión, razones para seguir su contenido, razones de primer orden en este sentido, y razones de segundo orden que excluyen aquellas razones para comportarse en un modo diferente. Esta combinación de razones de primer orden y razones excluyentes de segundo orden configura lo central de la concepción de las razones para la acción. Y configura lo central porque desafía la concepción ortodoxa del razonamiento práctico. La concepción ortodoxa del razonamiento práctico considera que cuando nos preguntamos cómo debemos comportarnos acerca de una acción, si esta tarde yo debo unirme a este seminario o debo estar con mis amigos o debo hacer otra cosa, lo que hacemos es asignar determinado peso a estas razones y aquella que tiene más peso, aquella que decanta el balance, es aquella que debemos seguir. Como lo dice Raz, es siempre el caso, esta es la concepción tradicional, que se debe, todas las cosas consideradas, hacer lo que se debe hacer sobre la base del balance de razones. Pero esta concepción del balance de razones no tiene en cuenta, según Raz, que hay ocasiones en que no debemos actuar con este balance de razones. Si yo prometo, por ejemplo, como es el caso, prometí a Sergio que me uniría esta tarde al seminario, entonces esta es una razón no solo para hacer lo que prometí, sino es una razón que excluye que yo, a la hora de conectarme, tuviera en cuenta estas otras razones que he dicho, que hoy es una fiesta, que mis amigos, estas son razones que mi promesa ha excluido y por lo tanto yo tengo la razón de hacer lo que he prometido y la razón excluyente de no obrar por consideraciones, por razones distintas a aquella. Es decir, hay un principio que está en contra con el principio del balance, tal como lo dice Raz, según el cual no se debe actuar sobre el balance de razones si las razones que inclinan el balance son excluidas por una razón excluyente no derrotada. Y claro, esto hace que debamos revisar el principio del balance, el principio primero,
en el sentido de que es siempre el caso que se debe, todas las cosas consideradas, actuar por una razón no derrotada. Son cosas, lo sé, muy sabidas, pero esta es la posición de Raz, y esta posición va unida, en realidad, como ha desarrollado a través de toda su obra, pero muy especialmente en algunos trabajos de Authority of Law, de Morality of Freedom, etc. En estos trabajos, Raz ha mostrado la fuerza que tiene esta concepción de las normas jurídicas como razones protegidas para el razonamiento jurídico, vinculada con su concepción de la autoridad, con su concepción de la autoridad del derecho. Él piensa que la noción central de autoridad es la noción de autoridad legítima, es decir, una autoridad es legítima cuando los destinatarios de sus directivas tienen el deber de obedecer esas directivas. Esta es la concepción de autoridad legítima. Todas las autoridades, incluso las autoridades de facto, tienen la pretensión de ser autoridades legítimas. La noción central, la noción primaria es la noción de autoridad legítima. Lo que pasa es que después hay autoridades de facto que pretenden ser legítimas, pero no lo son. No lo son porque no son capaces de actuar de acuerdo con las tesis de la autoridad, de la concepción de la autoridad como servicio, que para Raz son tres, como he sabido: la tesis de la dependencia, según la cual todas las directivas dotadas de autoridad han de basarse, entre otros factores, en razones que se aplican a los sujetos de aquellas directivas y que se sostienen en las circunstancias cubiertas por las directivas, las llama razones dependientes. La tesis de la justificación normal, de acuerdo con la cual el modo normal y primario de establecer que una persona debe ser reconocida como teniendo autoridad sobre otras personas, es que probablemente estas otras personas cumplirán mejor con las razones que se le aplican directamente, distintas de las de la autoridad, si acepta las directivas de la presunta autoridad como obligatorias e intenta seguirlas, que si intenta seguir las propias razones. Y la tesis del reemplazo, la preemptive thesis, que claramente está relacionada con el carácter excluyente de las razones que proporcionan las normas jurídicas, de acuerdo con la cual el hecho de que una autoridad requiere realizar una acción es una razón para su realización que no se añade al resto de razones relevantes cuando se evalúa qué hacer, sino que las reemplaza. Esta concepción que se aplica, como digo, a las autoridades legítimas, es la concepción que explica la defensa en la teoría del derecho que Raz realiza del llamado positivismo jurídico excluyente, del exclusive legal positivism, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, una teoría del derecho es aceptable solo si sus criterios para identificar el contenido del derecho y determinar su existencia dependen exclusivamente de hechos del comportamiento humano capaces de ser descritos en términos valorativamente neutros y aplicados sin recurrir al argumento moral, a la argumentación moral. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, como son razones protegidas, las razones excluyentes lo que hacen precisamente como razones excluyentes es impedir el acceso a estas razones que él ha llamado dependientes, que en algún otro lugar llama razones subyacentes, underlying reasons las llama, razones subyacentes, y estas quedan excluidas en el razonamiento. Por lo tanto, esta es la función que el derecho realiza en el sentido de que, como son directivas de la autoridad, median entre aquello que debemos hacer y lo que dicen las autoridades, y median de este modo satisfactoriamente si las autoridades son legítimas. Bueno, el problema que quiero aquí exponer brevemente es el siguiente. Raz dice lo que he dicho, pero dice que las razones excluyentes tienen un alcance, un scope, y que algunas veces al menos no excluyen todas las razones. No excluyen todas las razones primarias, sino solamente algunas de las razones primarias, algunas de esas razones. Por ejemplo, podríamos decir,
el hecho de que yo me encuentre ante un semáforo en rojo y el hecho de que hay una regla, obviamente, que obliga a detenerse ante los semáforos en rojo, es una razón que excluye otras razones, como por ejemplo que yo voy en mi auto y veo que no hay otros autos en el entorno y que no es peligroso que cruce en rojo el semáforo, pero estas razones quedan excluidas por la norma que dice que el razonamiento, que el semáforo, que debe detenerme ante el semáforo en rojo. Sin embargo, si yo llevo, por ejemplo, a una mujer embarazada en mi auto que está a punto de dar a luz, entonces tal vez esta razón, la razón de llevar a una mujer embarazada, no está excluida por esta prohibición, no está excluida del mismo modo que están excluidas otras consideraciones. Y algunas veces se ha dicho, tempranamente lo dijo en la discusión precisamente de Southern California Law Review, James Gans, y recientemente lo ha dicho también Burr en un trabajo, tiene 2 capítulos sobre este asunto muy interesantes, sobre la concepción de Raz y Noam Burr. Y lo dijo también un profesor español, Juan Carlos Bayón, en el siguiente sentido. Dijo, esta noción de alcance de las razones excluyentes me parece, decía Juan Carlos Bayón, de la máxima importancia, sobre todo en la medida en que representa una grieta, dice Bayón, una grieta en la construcción de Raz por la que puede penetrar una argumentación dirigida a su impugnación global. Me parece especialmente significativo que Raz no aclare nunca explícitamente cómo se determina el mayor o menor alcance de una razón excluyente, refiriéndonos a las normas que, como sabemos, son para razones excluyentes. Sostiene, por ejemplo, que la presencia de una norma no zanja automáticamente los problemas prácticos porque puede haber otras razones en conflicto no excluidas por la norma. Bueno, esto es una grieta muy importante porque entonces necesitamos un criterio para determinar el alcance de las razones excluyentes, porque si no, estas razones pueden ser derrotadas por otras razones excluyentes. Y como dice en este trabajo que me refería Noam Burr, de lo que no puede depender el peso, lo único que no puede depender el alcance de la exclusión es del peso de las razones. ¿Por qué no puede depender del peso de las razones? Porque si depende del peso de las razones, reabre el balance, reabre la reflexión sobre las razones de primer orden. Y eso es lo que las razones excluyentes tratan de evitar. Bueno, yo lo que trato de preguntarme es, entonces, ¿en qué sentido queda delimitado el alcance de las razones? ¿Cómo funciona la cuestión del alcance de las razones excluyentes para 2 tipos de agentes que me parecen importantes en el razonamiento jurídico? Uno, cómo funciona el alcance en la teoría de Raz de la adjudicación, es decir, cómo funciona para los órganos de aplicación del derecho, cómo funciona la noción de alcance para los jueces. Esta es la primera pregunta. Y cómo funciona, cómo y hasta qué punto son las normas jurídicas razones excluyentes para los jueces. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo y en qué sentido lo son para los ciudadanos. Y me parece que en ninguno de los casos es claro cómo lo son para los jueces, tampoco es claro cómo lo son para los ciudadanos. En el caso de la teoría de la aplicación del derecho, he sabido que para Raz la teoría de la aplicación del derecho es parte de una teoría moral. En realidad, la pregunta, dice Raz en un importante artículo en su largo desarrollo publicado en Legal Theory que se llama Incorporation by Law. En Incorporation by Law, la pregunta, dice Raz, no es cómo la moralidad se introduce en el razonamiento jurídico de los jueces, sino más bien cómo el derecho se introduce en el razonamiento moral de los jueces. ¿Cuál es el lugar del derecho en el razonamiento moral de los jueces? Esta es la pregunta. Y bueno, la respuesta de Raz es en este sentido
digamos, inquietante, porque Raz dice que no siempre para los jueces las normas jurídicas actúan como razones excluyentes, porque algunas veces los jueces tienen discreción y la discreción significa para Raz que los jueces pueden crear nuevo derecho, modificar el derecho y por lo tanto, digamos, cancelar el alcance de las razones excluyentes. Pongo solamente dos ejemplos de esto, hay muchos en la obra de Raz, pero un ejemplo es cuando él se refiere a los precedentes en el common law. Cuando se refiere a los precedentes en el common law, Raz sostiene con claridad que en realidad, en virtud de las actividades, de los mecanismos de distinguishing y overruling que tienen los jueces pueden, en algunos supuestos, no tomar los precedentes como razones excluyentes, apartarse de los precedentes como razones excluyentes, porque pueden establecer distinciones, con lo cual tienen, me parece, que acudir a las razones subyacentes, pueden también anular un precedente, con lo cual parece que pueden apartarse. Este es un punto muy relevante, en mi opinión. El siguiente se refiere a cuando Raz, en varios trabajos, pero en Incorporation by Law, se refiere a la judicial review, ¿no? Al proceso del control de constitucionalidad de los jueces. Lo dice así, para entendernos lo que quiere decir. La revisión judicial no solo produce el bloqueo de la exclusión o modificación de las consideraciones morales constitucionalmente protegidas aplicables mediante la legislación. Adicionalmente, al conferir a los tribunales poderes para aplicar tal bloqueo, es decir, para no considerar como razones excluyentes las razones que otorgan las normas legisladas, les otorga, cuando aplican el derecho, de modo de hacer compatible la legislación con las consideraciones constitucionalmente protegidas, el poder de modificar la aplicación de aquellas consideraciones morales mismas. Es decir, para Raz, en realidad, las normas jurídicas no funcionan automáticamente como razones excluyentes para los jueces, porque no excluyen todas las razones que los jueces pueden tomar en consideración. Por ejemplo, un raziano, al menos en este punto, como fue John Garner, cuando se refiere a las causas de justificación en el derecho penal, las interpreta razianamente como que son permisiones cancelatorias, permisiones de segundo orden, es decir, permisiones, por ejemplo, la legítima defensa es una permisión para no tomar en consideración la razón excluyente que proporciona la prohibición del homicidio, porque en este caso esta prohibición puede ser cancelada. Bueno, pero la pregunta es, en todos estos casos, ¿cómo los jueces pueden hacer esto sin acudir a las razones subyacentes? ¿Cómo los jueces pueden establecer, por ejemplo, si una norma del Código Penal, como sucede en España, que considera un delito quemar la bandera nacional, es o no contrario a la libertad de expresión establecida en nuestra Constitución? ¿Cómo puede considerar si está o no en el alcance sin acudir a las razones subyacentes? Es decir, aquello que hace importante proteger la libertad de expresión y cuáles son los límites. Me parece que no podemos, sin acudir a las razones subyacentes, establecer cuál es el alcance para los jueces de las normas jurídicas, me parece. La segunda es, bueno, si no es para los jueces, tal vez lo es para los ciudadanos. Y aquí me valgo de un trabajo sugerente ya viejo del 1984 de Dan Cohen. Dan Cohen, elaborando algunas ideas de Bentham en su primera obra, de hecho, en A Fragment on Government, Dan Cohen sugiere distinguir entre normas de decisión, que son normas dirigidas a los jueces, y normas de conducta, que son normas dirigidas a los ciudadanos.
Esta es la sugerencia de Dan Cohen. Y Dan Cohen, un trabajo que lo configura así, dice: imaginemos como un experimento mental que pudiéramos establecer a los jueces en una especie de cámara acústica sin relación con el exterior. Dos cámaras que los ciudadanos y los jueces no pudieran estar en relación entre sí. Y entonces tuviéramos un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos que siempre se comportan como razones excluyentes, pero en cambio no son las mismas que las dirigidas a los jueces. Los jueces, por ejemplo, a los ciudadanos tienen una norma que dice que es obligatorio detenerse ante un semáforo en rojo, que es prohibido matar. Estas son las normas de los ciudadanos, dirigidas a los ciudadanos. Pero los jueces tienen otras normas que dicen, en los casos en que hay una razón de extrema urgencia, se puede saltar un semáforo en rojo. En los casos de legítima defensa, se puede llegar a matar a otra persona. Entonces, de este modo, las normas conservarían su carácter de excluyente como dirigidas a los ciudadanos. Esta sería una posible sugerencia. Obviamente, esta no es una posibilidad real. En realidad, en el mundo, los ciudadanos adecúan su comportamiento de acuerdo con aquello que es previsible que los jueces harán y que los jueces juzgarán. Obviamente que tenemos esta situación. Y además tampoco me parece que fuese normativamente deseable este experimento mental. Pero la pregunta no es si es posible o normativamente deseable. La pregunta es: ¿esta es una manera razonable de entender a Raz? Mi respuesta es que tampoco es una manera razonable. Por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque para Raz, lo hemos dicho, la obligación de seguir las normas y por lo tanto la tesis del reemplazo de la preemptive thesis y su carácter excluyente solo la tienen las normas de las autoridades legítimas. Y no todas las autoridades son legítimas. Por lo tanto, los ciudadanos al menos tienen que distinguir si las autoridades son legítimas o no, a la hora de saber si esas normas tienen carácter excluyente. Y para distinguir si son legítimas o no las autoridades, me parece muy difícil hacerlo sin recurrir a las razones que subyacen. E incluso si las autoridades son legítimas. Raz, cuando desarrolla este punto, dice que uno tiene que tener presente que hay máxima flexibilidad para la determinación del alcance de la autoridad. Máxima flexibilidad. Todo depende, dice, sobre quién es la autoridad se supone que ha de ejercerse. Su conocimiento, su fuerza de voluntad, su confiabilidad en varios aspectos de la vida y en el gobierno en cuestión. Y, por ejemplo, dice, esta es una frase de Morality of Freedom, un experto farmacólogo puede no quedar sujeto a la autoridad del gobierno en cuestiones referidas a la seguridad de los medicamentos. Un habitante de un pequeño pueblo cruzado por un río puede no quedar sujeto en materias de navegación y conservación fluviales en las riberas por las que ha pasado toda su vida. Bueno, entonces, tampoco en este caso. Recordemos que Raz sostiene en The Authority of Law, por ejemplo, que no existe una obligación ni siquiera prima facie de obedecer al derecho. Y esto parece algo incompatible con la idea que son razones excluyentes. ¿Por qué dice Raz esto? Porque Raz piensa que el derecho pretende más autoridad de la que es razonable que pueda conseguir. Pretende tener más autoridad de la que es razonable. Entonces, en muchos casos va más allá de lo que es razonable conceder al alcance de las razones excluyentes. Pero entonces, el problema es cómo los ciudadanos pueden determinar cuándo las normas dictadas por la autoridad tienen para ellos ese carácter excluyente sin recurrir a las razones subyacentes. Esto no pueden hacerlo sin recurrir a las razones subyacentes. Deben analizar el caso, pensemos en el caso simple de la persona que lleva a una mujer embarazada a punto de dar a luz en un auto. Bueno, ve un semáforo en rojo,
debe acudir a las razones subyacentes. Obviamente no debe poner en peligro a los otros conductores y a peatones y a los mismos que viajan, pasajeros de su auto, pero obviamente debe tratar de llegar al hospital lo más rápido posible. Para realizar este juicio tiene que acudir a las razones subyacentes, me parece, de una manera necesaria. Entonces, si llevo razón en esta duda, lo que sucede es que, al parecer, el problema del alcance de las razones subyacentes es muy relevante, porque si no podemos determinar, no tenemos un criterio que determine cuál es el alcance de las razones subyacentes, si no acudimos a ellas mismas, acudimos al balance de razones, entonces parece que la idea de Raz de los dos niveles del razonamiento práctico entra algo en crisis, porque solamente podemos saber cuándo actúa el segundo nivel si acudimos a un razonamiento de balance de razones. Algunas veces he dicho en broma, y perdonen por la broma, que si no son las razones de las autoridades, no son razones excluyentes ni para los jueces ni para los ciudadanos, tal vez lo sean para los teóricos del derecho. Esto es la broma. Tal vez lo que sucede es que las razones son excluyentes para los teóricos del derecho. Esta es la broma, pero la broma tiene una parte seria, que han dicho otros autores, no solo yo. La parte seria es que tal vez el mejor modo de entender la tesis de Raz, de la autoridad, y la tesis de la idea según la cual el contenido y la existencia del derecho dependen solamente de hechos sociales que pueden ser identificados sin recurrir a la moralidad, no es una tesis ni metafísica, no es una tesis metafísica, sino de carácter epistemológico, de carácter epistémico. Recientemente algo así han dicho Planquet y Monti, yo también lo he dicho en un trabajo. Es decir, lo que Raz quiere decir es algo distinto, es solamente, con los problemas que hemos visto, pero solamente que a la hora de identificar el derecho por razones epistémicas no debemos hacerlo así. Bueno, concluyo, porque teníamos solamente media hora y creo que estoy ahí. Concluyo. En mi opinión, la concepción más plausible de las razones para la acción es lo que ahora se llama la concepción triggering reasons, que por ejemplo David Enoch ha desarrollado en varios trabajos, de acuerdo con la cual, digamos, las razones para la acción se generan porque determinados hechos, entre los cuales está la promulgación de normas jurídicas, hechos en el mundo, manipulan las condiciones que activan, por esto triggering reasons, que activan mi obligación que antes no existía. Activan una obligación que yo antes no tenía. Esta me parece una concepción plausible que podría, en el caso de las normas jurídicas, unirse a la concepción que recientemente Mark Greenberg ha llamado la teoría del impacto moral del derecho, ¿no? La teoría del impacto moral, es decir, las normas jurídicas impactan de la manera adecuada sobre el perfil moral que nosotros tenemos y así cambian nuestras obligaciones, derechos y poderes morales. Esto me parece sensato y me parece, como algunos han intentado mostrar, que así en principio no es incompatible con lo que Raz sostiene. El problema, y tal vez ahí es donde yo diría Raz no acaba de resolverlo porque falta esta cuestión del alcance de las razones excluyentes, el problema es que el razonamiento jurídico es, y en esto Raz está de acuerdo, una especie de razonamiento práctico, en este sentido una especie de razonamiento moral, pero lo que lo hace específico es que es un razonamiento moral institucional, institucionalizado. Y el problema que tenemos es explicar cuáles son las peculiaridades, las especificidades
que el hecho de que sea un razonamiento moral institucionalizado establece? ¿Qué añade el hecho de que sea un razonamiento moral, sí, práctico, pero institucionalizado? En mi opinión, lo que necesitamos, y lo que Raz ha escrito obviamente es de una inmensa utilidad para ello, lo que necesitamos es, como decirlo, lo diré así, una concepción, yo estoy pensando en ello, una concepción adecuada de lo que alguna vez yo he llamado setos institucionales, institutional hedges, setos institucionales. Es decir, el razonamiento jurídico es un razonamiento, sí, práctico, pero un razonamiento práctico acotado por determinados setos. Explicar cómo estos setos funcionan y no funcionan del mismo modo para todos. Termino solamente con este ejemplo para mostrar lo que quiero decir. Los setos institucionales funcionan el razonamiento jurídico distinto, por ejemplo, para los jueces que para los miembros de la administración pública, por ejemplo, para la policía. Un juez, si considera que una persona actúa en legítima defensa, debe absolverlo, debe absolver a la persona que actúa en legítima defensa. Pero un policía, aun si del relato de los hechos cuando acude al lugar donde se cometió un homicidio, del relato de los hechos, él concluye que la persona ha actuado en legítima defensa, el policía no puede decirle a esa persona, bueno, pues váyase, queda usted libre porque aquí no ha habido ningún delito. Eso no es su función. Los setos institucionales no actúan así hacia la policía, aunque sí actúan así en los jueces. Entonces, explicar bien cómo es el comportamiento y la diferencia de los setos institucionales, por decirlo así, me parece que es un reto que todavía sigue abierto en nuestra concepción del razonamiento jurídico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Joseph Juan Morezo. Es un gran gusto oírle. Sus palabras provocan en nosotros reflexiones, obviamente. Por ejemplo, en el Estado de Derecho ponemos de acuerdo que no hay una neutralidad para decidir, una neutralidad científica. Así es con gran interés que oímos su aserción bajo la orientación teórica de Raz. Me explico. Primero, si el juez se guía por un contenido moral y pone un espacio de articulación con el derecho, o si al revés, abre el derecho para poner el contenido subyacente o sobrevaliente de la moral. Al fin del día, ponémonos de acuerdo que en el Estado de Derecho las competencias son compartidas. Así que la policía, al menos en Brasil, no asiste el reglamento jurídico, la autoridad, para que el policía pueda ejercer el juicio de decir si uno ha actuado por una exclusión de culpabilidad o por una exclusión de licitud. Pero son cuestionamientos que al final todos los que somos miembros del sistema de justicia y teóricos debemos de enfrentar para verificar si las decisiones se han puesto con coherencia y consistencia. Es un gran desafío para todos nosotros. Muchísimas gracias por sus palabras, su ponencia magnífica. Y ahora, right now I change to English, and we'd like to grant the floor to Professor Alon Harel, who is MISOC Professor of Law and member of the Federman Center for the Study of Rationality. Professor Harel works in several fields: moral and political philosophy, criminal law theory, constitutional law theory, and also law and economics and behavioral law and economics. His book, Why Law Matters, challenges the view that law is merely an instrument designed to render the right or correct in decisions. It maintains that often legal institutions and legal procedures matter as such. For instance, it is argued in chapter 3 of this book that are certain decisions, exempli gratia,
the infliction of punishment for crimes that must be made by public rather than private institutions. It also defends the intrinsic value of constitutional directives and of judicial review. Professor Alon Harel, please, the floor is yours for the next 25 minutes. Yeah, thank you very much. I appreciate having invited me. What I want to start with is why Joseph Raz has become so influential and so important. And I wish also to use this opportunity to point out why at times what made his work so important has also given rise to problems in his work. At times, his uncompromising commitment to rigor, generality, and abstractness led him astray by distancing his theory from the real sentiments which explain how individuals reason. So what is characteristic of Raz's work is the exceptional ability to provide rigorous, subtle analysis of highly abstract normative concepts such as autonomy, neutrality, duties, obligation, permission, equality, reasons for action, authority, and so on and so on. While his writing is very difficult to decipher, it is ultimately very intuitive and sensible. I think those who are familiar with the work often find it relevant, not only when they do philosophy, but also when they deliberate on regular problems in personal life. His greatness lies in the fact that his rigorous analysis touches everyday life. In the first part, I present Raz's account of authority. I highlight what I believe to be three features that characterize Raz's entire body of work: abstractness and generality, subtlety, complexity, and great sensitivity to nuances of moral reasoning, and last, his exceptional ability to extract broad practical implications from highly abstract concepts. Once I analyze this, I shall turn to point out some weaknesses in his concept of authority. More specifically, I'll argue that there is a conflict between abstractness and generality on the one hand, and sensitivity to nuance and complexity on the other. So Raz's attempt to develop an abstract and general account of authority fails because there are different types of authority that are governed by different normative considerations. I'll argue that political authority is a sui generis type of authority. It is fundamentally different from other forms. Okay, so let me start with Raz's concept of authority. Authority, as we all know, claims the power to change the normative situation of its subject. Political authorities are generally identified with hierarchical relations. The authority decides for its subject what to do or to refrain from doing, and they in turn are required to conform. Under this characterization, which is shared by Raz, authority is the power to issue binding directives. The authoritative entity can issue commands, which in turn create a duty on the part of his subject. How can this be? How can it ever be that one has a duty to subject to another person's will and judgment? Traditionally, there are three primary accounts: reason, consent, and proceduralism. Under the reason-based account, the one that Raz actually endorses, the authority provides its subject with the tools to act in accordance with reason. Under the consent-based account, authority is grounded in the consent of its subject to subject themselves to the authority, and under the proceduralist approach, submission to authority, most characteristic political authority, rests on fair procedure, which grants people equal opportunities to participate in decision making. I have to say that this latter view has become very popular recently, and I don't find it convincing at all. But I'm not going to argue for it. I'm just going to warn you that don't use this approach, this last approach, despite its popularity. I think this is
not, I think this is not a convincing approach. Anyhow, Raz developed the most sophisticated account falling into the first category. On his reason-based conception developed, authority can be instrumentally valued in setting out rules and institutions that help it comply with the demands of morality and right reason. Or as Julie Gardner has put it in the context of law, the main point of all law is to help people to do what they ought to be doing anyway, quite apart from the law. So the law tells me something to do. It means that I'm more likely to act on reason if I comply with it. What made this characterization so influential? Here is the paradox. After all, it is easy to see that most traditional theories purporting to justify political authority implicitly endorse this characterization. I'll use here Thomas Hobbes as an example. Although Hobbes does not use in this context the language of reason, he can be described as adhering to the reason conception of authority, because he believes that people have a reason to do anything that helps them to preserve themselves. Self-preservation is the ultimate end of human beings. The authority of the state is perceived by Hobbes as the best means of self-preservation. A failure to obey the authority is a failure to act in accordance with reason, namely failure to act in a way that is conducive to self-preservation. I think this is true about John Locke and about many other political theorists. Once understood, it may be surprising why Raz's characterization becomes so influential. I would argue that what makes Raz's account so important is the fact that the account is an abstract and formal account of authority. While Hobbes, Locke, and other political theories justify political authority in terms that are similar to Raz, their theories make substantive claims concerning the risks that apply to individuals, and this comes together. You have to take it as a package. Raz does not make any such claim, and hence the account is one that applies to many things. Further, Raz's account of authority is also a general account. It applies to parental authority, military authority, employer's authority, and so on. Parents and teachers have authority because, according to the reason, to Raz's reason theory, by obeying parents and teachers, children are more likely to act with reason. I must say that when I look at parents these days, I don't think this is the case, but anyhow, this is at least the idea. Raz's account of authority is abstract in general. Yet it is very characteristic that he is sensitive to the complexity and multi-layered nature of moral concepts. Raz is fully aware that moral and political concepts as authority cannot typically be captured by a simple one-dimensional characterization. And this is hinted by Raz when he chose to give his account the title of the normal justification theory, hence implying that there are other secondary, perhaps non-normal reasons for recognizing the authority of others. While Raz's account consists of several so-called secondary layers that are not captured by the normal by his reason-based justification thesis, let me just point out one component. Raz maintains that, and I cite, identification is a common and not proper ground for accepting authority. Identification has nothing to do with guiding us to act in accordance with reason. So he recognized the complexity, he recognized that it's not a unidimensional concept. While Raz's theory of authority is a general theory that applies to parental authority, employer's authority, and others, his real interest, of course, is, given the fact that he's a political theorist, is in political authority, namely the authority of the state. It is natural for us to account for parental authority and employer's authority purely in terms of the normal justification. Children ought to obey their parents or their teachers, because in doing so, they are more likely to act in accordance with reason.
But unfortunately for us, political authority is different. And this is the Achilles of Raz's account of political authority. The normal justification fails to account for a particularly important aspect of the decision made by political authority, namely that in order to be authoritative, these decisions must in some sense be our decisions, and that in order to count as our decisions, the entity claim authority ought to represent them. Not generally, rather don't fail, and here is a primary difference between my perspective on law and institution and Raz. Raz's account of authority fails because it is a purely instrumental account. In his view, authority is a means designed to guide us to act in accordance with reason. This view has implication concerning the normativity of it. As law claims to be authoritative, its claim to authority could be judged purely on the basis of whether it serves this law. In the past, we argued against the instrumentality of law, in particular against the normativity of law. More particularly, I argued that the variability of various legal and political institutions and procedures does not hinge on the prospect that these institutions are conducive to the realization of valuable law. I argue that instrumentalism fails because instrumentalism accounts are often sincere and inauthentic. There is a sense of incongruity between the official justification of political institutions, procedure, and instrumentalist terms, namely in terms of the quality of the resulting decision, and the underlying sentiment triggering interest and passion of those who sustain the institution. I believe the same problem applies to Raz's account of political authority. Raz maintains that what makes a legal or political institution authoritative is its ability to decide correctly or justly and equally. What makes a procedure valuable is its propensity to generate decision. There is, however, an aspect that is missing in this account, namely the conviction that political decisions are ours and that we are responsible for these decisions. Practical authorities are generally identified with a hierarchical relation. By contrast, I believe political authority is not hierarchical. It is justified because it eliminates rather than justifies the hierarchy between the authority and the subject. Public officials in a position of authority do not decide for those subject to their rule, but rather do the deciding in the name of the subject. The answer to the legitimacy question rests to Moses, who made thee a prince and judge over us, is not that thee is necessarily more qualified or better positioned to make decisions for us, as Raz suggests. Rather, that the thee is in reality, or at least identifiably count as us. The thee is us. This explains the fact the political authority is the only type of authority that is regarded as freedom facilitating rather than limiting. The decisions made by political authority to be legitimate must be attributed to us. To gain some traction, consider the distinctive way in which our language treats political authorities vis-a-vis other types of authority, namely hierarchical authority relations. Key to this difference lies in how we think about representation. Legislators are often labeled representatives. The lower house of the US Congress is called the House of Representatives. Political leaders often perceive their role in terms of representation. The use of representative is not only prevalent, but rather also unique to political law. While the term representation is often used in other contexts, such as lawyers who represent a client or agents who represent their principal, it is rarely ever used to denote practical authority other than in the case of political authority. We do not call our parents or employers representatives. They don't represent us. By contrast, to assert that an institution or an official is legitimate authority implies to an important respect the institution or the official's
takes an act in the name of its subject, which means it represents it. Its decisions are attributed to them. Representation, as I use it here, does not imply voting or consent. It implies only that the authority endorses the worldview of the subject. Yet endorsing the worldview or the perspective of the subject does not imply necessarily endorsing their own preferences or judgment. Representation sometimes requires interpretation that is based on a comprehensive worldview of citizens, and therefore faithful representation may sometimes be a decision that deviates from those that would have been chosen by citizens. Representation implies that the representative can bear responsibility for the decisions of the authority, as in reality, the represented world is the one that is replicated in the decision. Satisfying this condition explains why the decisions of authority can be attributed to the citizen, as in reality, it is they who made this decision. What representation requires to capture a normatively important feature of the subject, one which can be foisted upon the subject and yet be attributed to it. Singling out such a feature may vary depending on the subject matter of the decision and on a number of factors and context. Here, I do not aim to provide substantive theory of representation, but rather a theoretical framework that creates normative space for different substantive accounts. In the past, Dorfman and I identified two conceptions of representation that have been particularly influential in the history of political thought: the agency view and the essentialist. Under the agency view, to take the perspective of the represented requires tracking judgment, choices, preferences, or some other features. Under the essentialist view, the representative makes judgment in accord with the essential or natural features or identity of the representative. These articles aim to provide an account as to why the work of Joseph Raz has been so important and influential. Yet I also argue that the features which make it so important, namely its uncompromising rigor, distant sometimes from the sentiment that in reality explain what people care about the authority. Providing an account that addresses the real concern of citizens requires rejecting the instrumentalist approach and defending instead a non-instrumentalist account of political authority. My account defends the view that political authority claims its legitimacy by making decisions that properly represent the perspective of the representative. These observations explain why citizens regard decisions made by public authority ideally as if they were their own decision, and why we regard citizens as partially accountable for the decisions of political authority. To become an authority, institutional and officials need to be faithful to the perspective of those who are subject. Consequently, the decisions made by the authority are in reality authored by the people. This makes possible the reconciliation with both freedom and equality of those who are subject to its rules. It allows people to view the decision of the state as their own making. Thank you very much. I appreciate it. Congratulations to all the speakers. Thank you very much, Professor Alon Harel. It was very, very interesting and richful lesson and learn from all of you. I would like to express my gratitude in the name and behalf of our coordinators, Professor Sergio Pena Neira, Professor Alberto Poletti Adorno, to Professor Brian Biggs, Professor Joseph John Morezo, Professor Alon Harel, Professor Massimo Renzo. Thank you very much, and we hope that we can strengthen our academic cooperation, and from this project on, we can develop other initiatives. Thank you very much. Right now, I'd like to close the session, and then we have 10 minutes break, but before that, I'd like to grant the floor to Sergio, who's gonna give us the next instructions for the following moments. Thank you very much.
I think it's still time to do so, a very, very happy new year with joy and happiness and health. Thank you very much. Sergio? Well, many thanks to everyone, to Professor Biggs, to Professor Harel, to Professor Renzo, and to Professor Moreso for their very interesting explanation about Joseph Raz' work, Reasons for Action. Well, this was my first translation of Joseph works long ago, and it was quite interesting. Now, as pointed out by Professor Guimaraes Chai, we will have 10-minute break, and later on at 2 o'clock, Professor Poletti will start the second part of this seminar with 3 other colleagues, Professor Gandulfo, Professor Alessandro de Coura, and Professor Miguel Orellana Venado. I really want to thank all of you, and if you would like to stay here for around 15 minutes, 10 to 15 minutes, you can follow the explanation of our colleagues in the second part. Otherwise, thank you very much, and I hope to see you somewhere in the future. Thank you. Thank you very much.
Hola Sergio, hola Alberto, hola Alexandre. Estaba probando el micrófono, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Espéranos un segundito, por favor. Ya. Tenemos que acomodar algo. Hola Sergio, amigo. Poní usted en Alberto como los coordinadores para acceder a las herramientas del sistema. Dale. Buenas tardes. Lamentablemente hemos tenido un pequeño problema con... Buenas tardes. Lamentablemente hemos tenido un pequeño problema con el micrófono. El profesor Poletti al parecer tiene una dificultad, así que me voy a permitir tener que continuar yo con el seminario. En primer lugar, quisiera poder invitar al profesor Eduardo Gandulfo, si está y me está escuchando. ¿Está el profesor Gandulfo? Sí, Sergio. Gracias. No te vemos en la pantalla. Oh, ya la activé. No sé, no. A ver, espera, voy a cerrar y prenderla de nuevo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Y al profesor Alexandre de Castro Coura. El profesor Miguel Orellana se nos va a unir en un momento más tarde porque él está en estos momentos en el Instituto de Chile
específicamente está y se encuentra en el lanzamiento de un libro y por tanto el Instituto de Chile es el equivalente a la Sociedad Brasileña de Ciencias. Entonces, él está en este momento en una reunión allá en el lanzamiento de un libro que es el anuario. Así que, bien, primero iniciaremos la exposición con el profesor Eduardo Gandulfo. El profesor Poletti estará con nosotros aquí. El profesor Gandulfo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Valparaíso. Ha obtenido un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y luego un doctorado, una maestría en la Universidad de Valparaíso, que es la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. El profesor Gandulfo hemos sido miembros de un pequeño grupo de discusión desde la década del 90, como señalé al principio, específicamente desde el año 92, en donde discutíamos temas de teoría del derecho y específicamente la obra de Kelsen, Hart y Raz. Así que voy a dar la palabra al profesor Gandulfo. Tiene 25 minutos, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos. Quisiera saludar a Sergio, a Joseph, a Rubén, también que lo veo acá con mucho gusto. Qué bueno que todos estemos reunidos sanos y salvos en estos momentos y bueno, retomando las actividades de la filosofía del derecho. Bueno, para los que no me conocen, para los que sí me conocen, tengo una perspectiva bien particular y bien heterodoxa respecto a la filosofía del derecho, lo que se va a notar en este caso. No comparto tanto las propuestas logicistas y en alguna medida las de argumentación, y las comparto, pero no completamente, y tengo una visión desde el derecho como más bien metodológica y epistemológica. Respecto de nuestra convocatoria, lo que quiero resaltar específicamente es el problema de la derrotabilidad y las excepciones implícitas. Respecto de los aportes que ha hecho Joseph Raz para nuestra comunidad, y especialmente para la comunidad iberoamericana. Primero quiero recordar una cosa, ya que estamos en este punto. Karl Popper, en la responsabilidad de vivir, resaltaba dos cosas de la antigua filosofía griega. Esto se debe un poco a que mi último magíster efectivamente lo hice en filosofía pura, en filosofía de la ciencia y lógica. Y precisamente con el fallecimiento de Raz me recordó mucho estas dos observaciones que hace. Primero es que el surgimiento de los mercados de libros en la antigua Grecia formó un punto clave para el intercambio y la circulación de ideas, lo que a nosotros nos trae como recuerdo el hecho de poder estar precisamente debatiendo a través de Internet de un autor que está a kilómetros de distancia, o que estaba aquí a miles de kilómetros de distancia nuestra, y que gracias a esta magia del libro y de la escritura y el intercambio de las ideas, este fluir de las ideas, permite que nosotros podamos estar discutiendo precisamente lo que nuestro autor dijo en su momento. Y segundo, es la tradición de la escuela de Tales, retomada después, dice Popper, en el Renacimiento, una tradición que es una tradición crítica, dice, de maestros y discípulos, más allá de constituir una escuela doctrinaria, es decir, donde dice, yo digo tal cosa y mis discípulos repiten tal cosa. En ese sentido, Popper destaca, dice que hay tres elementos importantes en esa escuela, que era conocer, criticar y mejorar lo que había dicho. Y ese es uno de los objetivos que me parece que Raz siempre tuvo en vista en este punto. En este sentido, quiero recordar también que nuestra reunión tiene por objeto recordar a uno de los nuestros, que formó parte de nuestra comunidad y sus ideas forman parte de nuestro acervo cultural, tanto en la filosofía del derecho como en la filosofía práctica en general. El profesor Raz ha pertenecido a una línea de profesores que viene junto con Hart, que él mismo recuerda que no pretendía formar una escuela. Recuerdo que lo leí en el libro, en
¿sí? Es el libro en homenaje que hizo la Universidad del Paraíso, donde Raz escribe precisamente de que eso de formar una escuela para Hart no venía con él, decía. En el fondo, había que tener un pensamiento propio y dejaba libertad a sus discípulos. Dice, en tal sentido, quiero recordar acá precisamente cuál ha sido el aporte de Raz a la derrotabilidad y a las excepciones implícitas, específicamente qué es lo que estuve trabajando en los temas de filosofía. Su propio maestro Hart comenzó la tentativa de teorización de la divisibility o de la derrotabilidad en The Description of Responsibility and Right y en el concepto de derecho. Y sin embargo, como nos recuerda Martin Farrell, el propio Raz renueva el enfoque de Hart acerca del derecho en la perspectiva de las razones para la acción que el propio Hart recibe en The Commands and Authoritative Legal Reason. En esta línea es el propio Raz el que renueva la discusión incluso sobre la derrotabilidad desde la perspectiva de las razones, que es una de las tantas perspectivas que están en el problema de la derrotabilidad y las excepciones implícitas, porque también está la perspectiva logicista. Y sin embargo, lo interesante de este punto, como en parte ya lo resaltaba Joseph Joan, cuando Raz pone este problema sobre la mesa, él mismo pone en jaque su propia contribución acerca de las razones excluyentes, según podemos leer en la crítica de Bayón y de Fernando Atria. En este caso, como les contaba, como les decía, es interesante el aporte que hace Raz a los diversos problemas de la derrotabilidad, las especificaciones y el tipo de derrotabilidad que uno se puede enfrentar dentro de los fenómenos valorativos que contiene el derecho. Y esto porque cuando uno lee la literatura anglosajona, muchas veces tiene la impresión de que el problema de la derrotabilidad es un poco amorfo. Y en este sentido, el texto de Raz, Razón, Práctica y Normas, viene a poner un punto, me parece, de inflexión en este problema, en esta cuestión, donde influyó particularmente en dos mujeres que me parecen muy relevantes, que es Claire Finkelstein y Ángeles Ródenas, una en Estados Unidos y otra en España, que precisamente ellas han contribuido bastante en clarificar esta cuestión. Los aportes de Raz, por lo menos a esta materia, podríamos calificarlo en 4, que son el compromiso subyacente de las razones protegidas, que es subyacente a las reglas, las razones protegidas, el análisis del conflicto entre regla y principio, y la distinción entre problemas de alcance y de excepción. Veamos entonces el caso. En el caso de las razones protegidas, ya Joseph lo ha señalado y creo que me adelantó en este punto, cosa que me voy a remitir a él. En el caso voy a pasar al siguiente punto, que es el caso del análisis del conflicto entre reglas y principios. En un texto donde escribe acerca de los principios y discute los principios y sus límites, donde lo discute con Dworkin, precisamente en los años 70, muestra que la diferencia entre los principios y las reglas parece ser no tan tajante como lo presenta Dworkin. Entonces, que la regla actuaría del todo nada, y que las reglas no podrían entrar en conflicto. En ese sentido, muestra Raz que con los propios ejemplos que nos muestra Dworkin, las reglas sí pueden entrar en conflicto con los principios, y en ese sentido, las reglas puede que no se comporten exactamente como dice Dworkin, en el sentido del todo nada, sino que también tienen esa dimensión de peso y se concreta una dimensión de peso en este punto. Eso nos abre la interesante discusión acerca de si puede haber excepciones en el caso de las reglas. Excepciones implícitas, donde precisamente las normas, las reglas, se comporten, especialmente las de mandato,
se comporten muy parecido a los principios en su dimensión de peso y sean excluidos a través de los principios. Esta cuestión le pareció extremadamente interesante a Hart, tanto así que Hart lo introduce en el postscriptum como una de las críticas que pudo esbozarle a Dworkin en su momento. Y precisamente también pone su cita en una nota de pie de página reconociendo la idea de Raz en este punto. Y esto nos abre la discusión a un problema interesante, que es el tercer punto, que es el del alcance y la excepción, que precisamente como les decía, lo han destacado Ángeles y Ródenas y Claire Finkelstein, para precisar la derrotabilidad y las especificaciones de la derrotabilidad. Y en ese sentido creo que Hart también, Raz viene a poner un punto de claridad en este debate, y aunque parcialmente. Vamos a ver por qué. Primero parte Raz señalando que la regla tiene, como ya todos sabemos, un compromiso subyacente entre ciertas razones que podemos formalizarlo como B1 versus B2. Y la regla viene a solucionar este problema como función de la autoridad, en términos de coordinación social, escogiendo entre B1 y B2. En un caso muy particular y específico, que sucedía antiguamente en mi casa, la discusión entre los que fumábamos y no fumábamos, es un clásico problema de la regla que viene a determinar cuál razón subyacente va a prevalecer. Usualmente la discusión que siempre se da es, oye, tengo derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y los fumadores dicen, tengo derecho a mi libertad de fumar. Pues bien, en ese caso la autoridad y la regla de la autoridad viene a señalar lo siguiente, en el sentido de que toma una decisión en situaciones de incompatibilidad en favor de o el medio ambiente libre de contaminación o en favor de la libertad de fumar, o puede introducir un criterio que sea articulador entre ambos valores. Pero eso lo hace a través de la regla, ¿ya? Pues bien, aquí hay un primer punto y una primera observación que quisiera señalar, donde me gustaría introducir un elemento poco ortodoxo. Es que, en el fondo, cuando nosotros determinamos estas razones subyacentes a la regla, o los valores subyacentes a las reglas, lo que estamos haciendo, según lo que nos diría la tradición epistemológica del siglo XX, es introducir una conjetura, literalmente una teoría, acerca de lo que podría haber en la razón subyacente. Y además es una teoría o una conjetura acerca de qué es lo que podría ser descartado. Por lo tanto, no solamente estamos trabajando con razones, si esto es correcto, no solamente estamos trabajando con razones a la manera de Raz, sino que estamos trabajando con una conjetura acerca de razones. Y estamos trabajando con una conjetura acerca de razones que han sido priorizadas, y hay razones que han sido despriorizadas. Pero sigue siendo una conjetura, en este caso. ¿Y por qué lo quiero resaltar así dentro de este punto? Porque si todos los que, en el fondo, alguna vez hemos tenido derecho penal, que es básicamente todos los que hemos estado acá, recordamos cómo los penalistas discuten en cuáles son los valores y razones subyacentes que están detrás de los tipos penales. Algunos son bastante simples y podríamos decir obvios, como en el caso del homicidio. Pero en el caso de las malversaciones de fondos públicos, las razones subyacentes no son tan sencillas de determinar. ¿Y cuáles son las razones priorizadas? Y no solamente a veces hay una, sino que hay varios puntos que se refieren a ese tema. Es decir, varias razones que son conjeturadas, y además una discusión acerca de qué razones son esas que están conjeturadas o teorizadas. En una interacción teórica que nosotros le llamamos interpretación, pero que claramente, como dice la epistemología, no tenemos un punto final sobre esta teorización. Pues bien, dejaba en claro ese punto, quiero señalar que Raz establece dos cosas. Dice que
hay una distinción entre lo que es el alcance y las razones. Y en ese sentido dice, si las principales, en razón práctica y normas, dice, si las si las principales razones que apoyan a la regla no son aplicables en el caso, entonces hay un problema de alcance, que como todos sabemos. En este caso, el problema de alcance sería si B1 es realmente afectado en el caso en particular. Lo que, como hacen el lado Finkelstein y Schauer en este caso, es que el punto de los problemas de alcance es un problema interno. Es decir, que se da en una relación de el único valor priorizado, los valores que son priorizados en relación con la semántica y el alcance de la norma. Y eso pone un punto claro en la discusión y en las distinciones que hay dentro de la derrotabilidad. De hecho, yo prefiero siempre decir que en ese caso estamos frente a un problema de un vacío axiológico que podríamos llamar que es de primer grado o interno. Y el clásico ejemplo que manejamos en Latinoamérica, que nos pone Finkelstein, es la persona que está dentro de una biblioteca que dice no se puede meter ruido después de las 7 de la tarde, o sea, perdón, no se puede meter ruido en la biblioteca, y ocurre que sucede con el funcionario de la biblioteca que se pone a escuchar un partido de fútbol, donde claramente el partido de fútbol dentro de la biblioteca hace que interrumpa a los estudiantes y en el fondo está produciéndose ese problema. En el caso en cuestión, precisamente si se hace después de la tarde, es decir, después del horario de cierre, aunque la norma no lo diga, claro, no está afectando el valor jurídico protegido y eso hace que no se produzca un problema de alcance. En el derecho chileno se produjo un problema bastante similar, que es un problema de la katana, que en la ley chilena dice que no se puede portar una de las especialidades de Chile es, en el robo, es que el chileno use un cuchillo. Entonces, para reprimir esa situación de los asaltantes, se sanciona el porte de armas blancas. Y a una persona le regalaron una katana, que era un taxista, y le hacen un control policial. La persona llevaba en el taxi atrás, en el portamaleta, llevaba la katana, lo abre el policía y ve no un cuchillo, sino que ve una espada gigantesca. Y lo toman preso, se lo llevan detenido y se produce el juicio. Y en ese caso, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en un caso de laguna, o sea, dijo que hace una especie de ponderación en el caso y señala de que el sujeto no tenía las características, era un taxista, no tenía las características de manejo de la katana iba envuelta y estaba más bien destinada a ser un adorno en ese caso. Y en esa perspectiva no podía afectar el valor jurídico protegido que pretendía la norma. En ese tipo de casos es bastante curioso porque en el fondo cuando se resuelve ese tipo de problemas, afortunadamente para el taxista, no es tan simple como en el caso del funcionario que se pone a escuchar se pone a escuchar el fútbol después de las 7 de la tarde cuando cierra la biblioteca. Porque en el fondo, de todas maneras, la katana de todas maneras tiene filo, de todas maneras puede servir incluso para golpear a un policía, podría servir, o sea, la determinación del alcance no es simplemente así tan obvia para los casos, sino que requiere también una pseudoponderación, por decirlo, no con otros valores necesariamente, pero respecto de ciertas peligrosidades y con ciertos objetivos que podría tener esa norma. Ahora bien, pasado a lo siguiente, en el caso de las excepciones, que es otro punto también interesante, Raz señala en el mismo texto, dice, los casos caen bajo una excepción a la regla cuando alguna de las principales razones en pro de la regla son aplicables a ellos, pero con el compromiso reflejado en la regla, considera que prevalecen otras consideraciones en conflicto.
Dice, en este sentido, es en este sentido en el que puedes mentir para salvar la vida. Si es correcto, es una excepción a la regla que nunca mientas. La tradición, o como les decía, Finkelstein y Ródenas han visto aquí un pie para la conceptualización de una parte de la derrotabilidad como excepciones implícitas. Sin embargo, el texto de Raz no es tan claro, porque en el fondo dice, el compromiso reflejado en la regla, dice, considera que prevalecen otras consideraciones. ¿Qué significa todo esto? Que hay un valor B1, igual que en el caso anterior en el compromiso, está el valor B2 ha perdido, ha sido despriorizado, pero hay un valor B3, y ese valor B3 es el que termina desplazando B1. En el texto de Raz, tal cual como lo presenta, el valor B3 pareciera que estuviera dentro de la norma misma. Es decir, que implicara y señalara a la norma una excepción. Sin embargo, como les comentaba, el artículo sobre los principios y límites nos habla acerca de, y es lo que hace Finkelstein, para criticar a Schauer, nos dice, sí, obviamente puede haber excepciones a través de los principios, como los ejemplos que nos presenta Dworkin. Entonces, en ese caso, puede haber también la excepción, puede implicar un problema dentro de los valores subyacentes a la norma, pero, y en esto coinciden ambas, Ródenas y Finkelstein, pareciera que hubiera algo que fuera un conflicto que no estuviera regulado. Y eso es un punto bien interesante, porque en el fondo, el valor B1, cuando se enfrenta al valor B2, es derrotado en el compromiso de la... Perdón, me equivoco. Es despriorizado en el compromiso normativo. Sin embargo, B3, que aparece tras bambalina, en el caso de los principios, como en el caso de Rick versus Palmer, que aparece de la nada, este valor B3, que está representado por el principio, que también es una conjetura. Este valor B3 se introduce y se produce otra laguna axiológica, porque en el fondo no hay una resolución expresa de la norma, como en el caso que nos muestra, Rick versus Palmer. Entonces, claro, ahí se ve una especie de una salvaguarda mínima acerca de los principios del positivismo, en el sentido de que y es lo que uno podría interpretar, cuando uno está hablando acerca del compromiso que se resuelve en la regla, esto es entre B1 y B2, despriorizando B1 versus B2, despriorizando B2 frente a B1, tenemos aquí una relación cuasi típica, por no decir típica, porque la construcción de la regla, la construcción interpretativa de la regla, lo que nos está mostrando es que precisamente que B1 está desplazando a B2 en la decisión de la autoridad normativa expresada en la regla que nosotros estamos interpretando. Esa regla que nosotros estamos interpretando sigue siendo también una conjetura. Es decir, tenemos básicamente tres tipos de conjeturas, dos que se refieren a la regla, una que se refiere a la interpretación. Frente a esto es que aparece B3, que nosotros reinterpretamos B3 a través de este principio, que podría ser el de nadie puede aprovecharse de su propio dolo, y aparece tras bambalinas, como les decía, y produce el conflicto. Y en este sentido, aquí sí que se da el problema que dice Raz, y efectivamente cuando el juez prioriza B3 por sobre B1, lo que en el fondo está pasando allí es que la priorización de B3 frente a B1 es una priorización de algo que el legislador no ha tenido en cuenta, no ha tenido en consideración. Pero eso implica que nosotros tenemos que necesariamente proceder a la interpretación de los valores subyacentes o de las razones subyacentes a la norma
determinarla y además hacer el trabajo de determinación de cuál sería el principio que está allí en el fondo en juego. Ahora bien, nuevamente Finkelstein nos dice, y ahora en crítica Schauer dice, este punto, esta excepción que viene desde fuera, tiene el carácter externo. Pero además nos agrega Ródenas de que esta discusión B1 con B3, como es atípica, no afectaría el principio de legalidad en principio. No lo afectaría porque, precisamente, no es un elemento que haya sido, no es un conflicto que haya sido resuelto por el legislador. Y eso nos llama a entender y a poder entender el derecho de una forma nuevamente más compleja, en el fondo, de que nosotros, cuando entendemos el derecho, lo hacemos de una manera holista o integrada, en el sentido de que integramos la teoría, junto con la teoría jurídica, la integramos la parte interpretativa, junto con la parte valorativa, más las relaciones que tienen y las cuestiones que se determinan a través de la aplicación, que también es conjetural en este punto. Entonces, esto además genera un segundo punto que nosotros podemos llamar esta segunda laguna, que es una laguna que es axiológica también, porque no ha sido regulada por el legislador, y que tiene un segundo, que puede ser de segundo nivel o una laguna externa. Estas dos diferencias me parecen que son trascendentales, y este aporte que hace Raz en este punto me parece sumamente importante respecto de la distinción entre formas de derrotabilidad, respecto de los problemas de alcance y los problemas de excepción. Pero acá, claro, como dijo Joseph, y con esto voy a ir cerrando porque ya se me cumplió el tiempo, como dice Joseph, de todas maneras, sabemos que en este punto hemos quedado con un problema, porque en el fondo, claro, esto uno podría decir las excepciones implícitas, y esto es el desarrollo que uno podría mostrar desde Raz. El problema de las excepciones implícitas puede dejar mucho espacio de consideración al juez. Entonces dice, es un problema que no hemos solucionado en este punto, y en una conferencia, en dos conferencias que dio García Amado, en un momento recuerdo que empezó literalmente a burlarse acerca de los neopositivistas cuando empezaban a alegar acerca de la derrotabilidad y la ponderación, en el sentido de que se les había venido encima y que estaban volviendo a descubrir la ley y las facultades y las propiedades de las normas. Y aquí quiero introducir este siguiente problema, que es para los que estén doctorándose, para los doctores, que es el problema que estuve discutiendo en mi tesis de magíster en la Universidad del Paraíso. Es que precisamente, y tiene una sugerencia acerca de Raz, From the Responsibility, en el último libro de Raz, From the Normativity a la responsabilidad, la Responsibility, dice Raz, dice que la diferencia entre la razón práctica y la razón teórica cada vez se ha ido difuminando más. Dice, desde que se ha perdido el carácter monotónico del razonamiento teórico, entonces hemos ido acercándonos en el razonamiento práctico y el razonamiento teórico. Y aquí, como les digo, quiero invitarlos a la siguiente reflexión. Desde el punto de vista de la ciencia, cuando la teoría newtoniana se puso en jaque por el experimento Michelson-Morley, los defensores de la teoría newtoniana salieron en defensa con ello a través de ciertas hipótesis ad hoc, que Popper ha investigado bastante. Cuando los newtonianos tenían ya un problema con la gravedad de los planetas, señalaban algo así como el sistema solar se
comporta de cierta manera, salvo estos 4 o 5 planetas que están, o cuerpos que se comportan de esta manera. El punto que quiero resaltar en esto es que si nos salimos un poco del problema del enfoque de la derrotabilidad a través de la lógica, si nos salimos del enfoque de la derrotabilidad de la argumentación jurídica, y vemos estos ejemplos que son de la teoría de la ciencia, que estamos hablando de la física, o sea, estamos hablando de lo que se supone que es el mayor conocimiento de los seres humanos que tenemos, el mejor conocimiento que tenemos. Ellos mismos han tenido que recurrir a hipótesis ad hoc para llenar ciertos vacíos. Es decir, tenemos ciertas teorías que nos explican ciertas cosas, pero que no pueden explicar por nuestros vacíos de conocimiento. Todo. Si se recuerdan bien, esto suena mucho a lo que decía Hart en The Concept of Law, respecto de que se producen algunos problemas también relativos a este punto, que luego también derivaron el problema de la derrotabilidad. Precisamente que se dan por la falta de conocimiento de los seres humanos de las combinaciones que puede haber en la naturaleza y de los valores en juego. Entonces, una de las cosas que me pregunto y que debemos preguntarnos dentro de eso es, si como dice el ejemplo del automóvil que va con una persona que ha sido gravemente herida al hospital y piensa en saltarse el semáforo, y nos parece que fuera razonable, sin perjuicio de que hubiera otras cosas que no fueran tan razonables y que dejarían harto espacio al juez, ¿no es acaso que pareciera que la derrotabilidad, especialmente de las excepciones implícitas, es un problema más de los seres humanos que tenemos cuando a nosotros se nos han acabado la teorización general de las respuestas y tenemos que recurrir frente a esa escasez de respuestas generales a respuestas que son particulares o singularizadas para el caso? Que eso es una pregunta mucho más profunda, porque es una pregunta filosófica que tiene que ver con las actitudes de los seres humanos frente a los problemas. La ciencia la tiene y se llaman hipótesis ad hoc. Nosotros, si comparamos estos presupuestos de las hipótesis ad hoc, como son una teoría general o respuestas generales, un problema, una anomalía a la situación que no es adecuada, que no es una respuesta adecuada para el caso, un problema paradojal de no tener respuesta, y en cuarto lugar, una respuesta singularizada o particularizada para el caso, se parece demasiado a tener una respuesta teorizada para ciertos problemas jurídicos, a tener una anomalía para el caso, que también la llamamos igual, a tener una ausencia de respuesta adecuada para eso, y tener esa respuesta singularizada o particularizada para el caso, que nosotros le hemos llamado derrotabilidad. Pero podría ser que el surgimiento de estas excepciones y el problema de Raz y de todos nosotros que estamos enfrentando, y todo este problema que también nos señala Joseph, es que, con esto lo cierro, es que en el fondo estamos enfrentando problemas más de fondo que problemas de la argumentación jurídica, sino que estamos enfrentando un problema de nuestra naturaleza de seres humanos al enfrentar estas anomalías donde ya no tenemos respuestas generales, sino que pareciera que son estrategias para resolver problemas singularizados cuando precisamente esas respuestas singulares se nos han acabado. Gracias, y espero, y por supuesto, esto es una forma de dejarlo planteado a la comunidad de filosofía del derecho de en el fondo, Muchas gracias. entrar al punto desde otra perspectiva. Gracias a todos, gracias a Sergio, gracias a todos por escuchar. Muy buenas tardes, muchas gracias profesor Eduardo Gandulfo por la interesante conferencia, unas interesantes discusiones sobre las razones protegidas, los alcances, los poderes del juez y sobre todo también me llamó mucho la atención la anécdota de la katana
que creo que en varios países de la región habremos tenido anécdotas similares. Me toca, tenho o prazer de apresentar agora ao professor Alexandre de Castro Coura, que é professor na Faculdade de Direito de Vitória, Master e doutor em Direito e pós-doutorado na American University Washington College of Law, e tenho que dizer também é um grande atleta. Então, não somente um grande do direito, mas também no esporte. Professor Alexandre Coura, é um prazer escutá-lo e recebê-lo, e vamos dar a oportunidade para a sua palestra. Muito obrigado. First of all, I'd like to introduce myself. I am Alexandre de Castro Coura, professor of Legal Theory and Constitutional Rights in Vitória Law School, or as we say, Faculdade de Direito de Vitória. Also, I would like to thank the professors who have organized this international seminar and invited me to speak. Thank you, Professor Cassius Schei, Professor Alberto Manuel Poletti Adorno, and Professor Sérgio Pena Neira. As you know, unfortunately, Professor Joseph Raz passed away on May 2nd of last year. To me, it's a great honor have been invited to take place in the seminar created in recognition of Raz's enormous influence in philosophy and legal theory. Although I am a Brazilian professor of legal theory, today I will choose speaking English to cover many nationalities of who are watching this seminar. As my talk, I will analyze the incompatibility between the possibility of incorporation moral principles to the law and its authoritative nature, as argued by exclusive positivism such Raz. Today, I will focus my lecture in present 5 arguments of Raz theory about incorporation regarding the relation between law and moral. My goal today is just expose these 5 concepts and attract students' attention to the Raz theory, presenting them some fundamental concept of his theory. In the book Model of Rules, Ronald Dworkin criticized the sources thesis of legal positivism, arguing that law would not be exhausted by sets of rules defined by factual tests and the rule of recognition. According to Ronald Dworkin, beside these rules, the legal system would present another possibility of standards, so-called principles. Their identity and content would be determined not by a second-order rule, but by moral interpretation and deliberation. To this objection, Herbert Hart replied that his theory does not imply the identification of law consists only of historical facts. In reality, in some systems, the ultimate criterion of validity could incorporate principles of justice and moral values. Some of the most prominent positivist writers have adopted another replica style to Dworkin's argument. In spite of what legal reference to moral concepts may suggest, law does not incorporate them. In fact, according to Joseph Raz, when a legal rule refers to such a concept, it creates a gap
in the system, to be supplemented discretionarily by an authority. Next, I will expose 5 Raz anti-incorporation arguments. My goal today is just attract attention of the students to the Raz theory, presenting them these fundamental concepts. So let's go. In the first place, it's the argument that every legal system claims legitimated authority. This is the claim thesis. Raz considers it to be one of the fundamental properties of legal system, which distinguishes them from other closed normative systems. It stems from the very nature of authority, distinguishing it from mere coercion. Either the legal system explicitly claims legitimate authority, or it is treated as it has it. This claim could be verified by following elements. First, the enforcement of law as exclusionary. 2, the use in the law of such terms as right or duty. 3, the official designation of legal institutions as authorities. 4, the claims of officials that owe allegiance and ought to obey the law. And 5, the beliefs of officials that have legitimate authority. It may seem strange to attribute propositional or intentional attitudes to a legal system, not to people. But the meaning of this assignment is quite simple. Legal authorities make such a claim on behalf of the political community. Such a claim implies that his theory of authority is not axiologically empty or value-free. Hence, even if a person or institution is morally objectionable, it is only an authority if it is treated by several people as morally defensible. Otherwise, it could be treated as authoritatively binding. The claim in question must be morally intelligible. The second concept in the Raz theory is that if the law claims legitimate authority, every legal rule is authoritative. Although no objection to this thesis has been found, it may appear to be a non-sequitur if exposed without prior explanation. In fact, it stems from the idea that the legal system can be equated with the corresponding set of norms. For instance, that is a closed normative system, as advocated by Raz. But this conception of law as a closed system is precisely the more general thesis that Dworkin rejects, what he calls the two systems view. Although the issue escapes our current scope, we return to it at the end of this presentation. Or maybe I will
present to you an article that I wrote about this. So if you want to check it after my lecture, this idea is more discussed there. The third concept is to be authoritative. A norm should be able to, 1, guide the agent's behavior, and 2, be identified without the subject having to deliberate over the reasons that would justify the action determined by the norm. This stems from the preemption thesis. According to Raz, the fact that an authority requires fulfillment and an action is a reason for its realization, which should not be added to the other relevant reasons when thinking about what to do, but should replace some of them. Authoritative directives are, in Raz's vocabulary, protected reasons. They are at the same time reasons for carrying out an action, reasons of first order, and reasons to exclude deliberation on other reasons, excluding second order reasons. Therefore, they can replace the original reasons that the subject would have to act. This is what makes authoritative. The fourth concept is to be identifiable without needing to take into account the considerations that would make it justify. A standard must be founded on an attitude, belief, or intention of someone claiming legitimate authority. This premise seems to follow what Raz supposed to be a necessary relation between interpretation and authority. Making law is an intentional activity. One does not make law except through acts committed in the knowledge that they will make law. And one cannot make law intentionally if one is totally in the dark as to which law one is making. This idea seems to be refused by one of Raz's top supporters, John Gardner, for whom there can be creation of law without a particular agent creating it, nor someone's intention to create law. According to Gardner, these cases are not properly exercise of authority, although we may treat them as authoritative in a derivative sense. The next concept is norms that require the subject to interpret moral concepts to fulfill them demand that one deliberates on the reasons that would justify the prescribable behavior. The last one concept of the Raz theory is, therefore, by the third and the fifth concept, norms that require the subject to interpret moral concepts to fulfill them are not authoritative directives. Therefore, legal norms do not require the subject to interpret moral concepts to fulfill them. So, I'd like to say thank you for everybody.
And this is the main ideas that I would like to expose today. Thank you very much. Thanks to you, Professor Alexandri, e parabéns pela exposição. Now we will give the floor to Professor Miguel Ernesto Orellana Venado, who is a professor at the School of Law at the University of Chile, doctor in philosophy at Baliol College at Oxford University, member of the Instituto de Chile and the Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Gracias, profesor Orellana. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Y voy a hacer mi presentación en inglés. No en hebreo, que sería mucho peor, pero tratándose de Raz, tal vez más adecuado. Mi presentación tiene por título Jewish Prudence and the Return of the Normative, a Context for Raz. Good evening to all participants. Many thanks to my distinguished colleague, Dr. Sergio Peña for inviting me to participate. I am honored by sharing with you all in this international seminar to celebrate the memory of, if I may use his original name in Hebrew, Professor Joseph Raz. Allow me to begin with a few remarks about my rather distant relation with philosophy of law or jurisprudence, given that so many of you are practitioners of this sport, the philosophy of law, jurisprudence. Well, thanks to the tradition of educational philanthropy associated with Baliol College, in my case, a junior common room scholarship, I spent 4 wonderful years of my long gone days of my youth at Oxford. And between 1981 and 1985, a million years ago, so many of those who are present at this seminar were not even born in that remote part of history. I had the privilege of being supervised in alphabetical order by the late Patrick Gardner, Jennifer Hornsby, John McDowell, W.H. Newton Smith, the late Sir Peter Strawson, and David Wiggins. Wiggins was my tutor when I did my undergraduate degree in London at Bedford College. Wiggins was there until 1981, same as me. He was the person who encouraged me to go to Oxford, so I am deeply grateful to David Wiggins for all he taught me. I believe he was the person who really trained me to think philosophically, a privilege. But allow me a moment for a digression, which I think illustrates the irony that often permeates human history, a subject which I hope will become apparent in this presentation, has some connection with jurisprudence. Distant, but a connection anyway. Thanks to Elizabeth Jesse Reed, a liberal Victorian philanthropist and fighter against slavery, a college was founded in Bedford Square, Bloomsbury, in 1849, which was the first higher educational institution open to women and only to women in the United Kingdom. Indeed, its full name until 1965, when it became co-ed, was Bedford College for Women.
John Stuart Mill's 1879 dream of ending women's subjection came of age when Margaret Thatcher became the first female British Prime Minister. And Bedford College, where I did my undergraduate degree, was the first victim of her educational policies. This is an ironic conjunction. Education made possible for women to gain political power. But the first consequence of having a woman prime minister was destroying the cradle of university education for women. This is the way things are in human history. Is it a good thing or a bad thing that women gain political power? I think it's a good thing. Does that mean that from this only good consequences will flow? No, of course not. Bedford was the weakest and smallest and prettiest college in the University of London. And when Thatcher came to power, her educational policies, the privatization of public higher education, meant that the university had to sacrifice the weakest of its members, Bedford College. So, well, so are things human. They are permeated by irony. At Oxford, the closest I came to jurisprudence was taking a course with Ronald Dworkin at Wiggins's suggestion. I also had tea several times at HLA's Hart's Fabian Cottage kitchen, a house just the other side of the garden wall of Holywell Manor, the Baliol Graduate Center facing the law library where I lived. A friend of mine who also lived there was friends with Jennifer Hart, which is why we go there. And the Harts are very friendly. So one would just go in, we were young, and have tea, and the old man was sitting there. But I never had any philosophical exchange with Herbert Hart, so I'm sorry. Mine is a rather distant relation to jurisprudence. While at Baliol, I of course crossed ways with Raz many times. At the lodge, he was at Baliol. In the quad, in the dining hall, but we never exchanged a word either, nor did I attend his lectures. At the time, I was working on a DPhil thesis on the philosophy of humor, a phenomenon that then, unlike now, seemed to me to have little to do with law. 40 years later, I confess, and this is the first proposition I offer to your scrutiny, I see things rather differently. Humor, together with economic, educational, historical, moral, political, and legal phenomena seem to me now to furnish the realm of the normative. For all such phenomena, as Hart rightly highlighted, can be observed in action and described by spectators. But they also have such a thing as an inner point of view, the way the actor sees it. And this is the key difference with natural phenomena, those that current experimental science studies. For natural phenomena are not free, they follow inevitable causes. Electricity, gravitation, fermentation, I don't know, natural phenomena, there is no freedom. Normative phenomena only exist because, in the form of words I prefer, at the most empirical or concrete level, we exist. That is to say, individual persons who are free. Free to laugh or not to laugh, to contract or not to contract, to associate or not to associate, and so forth. Allow me a second, and I will tell you another story that illustrates, I believe, the importance of freedom to understand the world we live in, a point which I, of course, share with Joseph Raz. A dear friend of mine, the late Professor Roberto Torretti, the leading
Chilean philosopher of science, who passed away last month, laughing at my fascination with the practice of Orthodox Judaism as a hobby, once said of me that I was a young man whom divine providence took to the Mecca of philosophy, and then, after he got his doctorate, abandoned to his own free will. Isn't that a funny remark? Well, I believe it is. But then again, on the other hand, what would have been more consistent, or to honor the Brazilian members of this dialogue, para-consistent, the only contribution to formal science that originates in our continent is para-consistent logic, which is a Brazilian invention. It's formal, really formal, hard, and Brazilian. So, well, what would have been more consistent or para-consistent, Newton da Silva is the man, than the black humor joke of finishing a thesis on the philosophy of humor and then returning to Chile, that was still in the firm grasp of Pinochet, seeking to earn a living by teaching philosophy. It's a black joke, a black humor joke, obviously. Right. I will not attempt here to summarize the experiences that made me change my position with regards to humorous and legal phenomena. I now think legal things and comical things share what Wittgenstein called a family resemblance, conceptual affinities which are not strong enough to allow one to analyze the concept in terms of necessary and sufficient conditions, the earliest understanding of analysis in the analytic tradition. So, normative phenomena, the kind of phenomena of attraction and revulsion, the forces that bring people together and feel close, more equal with some than with the rest. And also, by the same token, to distance and feel unrelated to other people. My contribution to the present exercise will be, in John McDowell's great phrase, sidewise on. So let me begin or continue with a joke. One must be ever so careful with humor these days. In the current regime, the order generated by social media and their festival of identities, one might, without meaning to, offend people with humor. So in order to take the joke I'm about to tell you in the spirit in which I intended it, kindly bear in mind that I am Jewish, right? So it's a Jew making a Jewish joke. Maybe it will work, maybe it won't work. I've already told you the joke. Our subject, the subject Joseph Raz dedicated his life to, the philosophy of law, ought to be renamed from jurisprudence to Jewish prudence. This is a joke I used to make in my days at Oxford. Hart, Kelsen, and Raz. Is this not, I choose my words with care, an argument from authority strong enough to persuade rational minds? Jurisprudence, no, it's Jewish prudence. These are Jews speculating about the law, a business the Jews have dedicated to for thousands of years. So what is the conceptual, historical, or political context in which Joseph Raz's
contribution gets its real meaning, seeing things from afar. Well, I will summarize this very quickly because these are things known by most of us. The summit of medieval thought is Thomism, the natural enemy of positivism, the current that informed Raz's version of Jewish prudence. This is why he's famous for, right? He's the most extreme positivist in legal philosophy. Thomism declined during almost 4 centuries, starting in 1492. The main consequence of Columbus's trip was the geographical refutation of Thomism. There was, and always had been there, a world that neither the Bible nor Aristotle knew about. In 1609, a century later, at the hands of Galileo, the astronomical refutation of Thomism followed. Jupiter had satellites. Not everything circled around the Earth, as both the Bible and Aristotle believed. Next came the refutation of Thomism in economics at the hands of Adam Smith, who was a student at Baliol College, a scholar of Baliol College, where Raz was a lecturer, professor later. The Thomist understanding of economics was not right. Smith explained that the source of wealth, material wealth, was commerce in free markets, or more or less free markets, not agriculture and war, as was the view of Thomism. Then, in 1865, at the hands of Charles Darwin, came the refutation of Thomism in biological terms. The real explanation of the diversity of living creatures was not to be found in the omnipotence of the Almighty, but in the natural selection of the most favored races. This is the title of the book. And in 1879, as we all know, Thomism had its final collapse in logic. Aristotle, after 2.5 millennia, was displaced by Frege's mathematical logic, the publication of Begriffsschrift, the birth of the analytic tradition in philosophy, where, of course, we find Raz. This is the general context. Thomism collapses, and clever people trying to find a new Weltanschauung thought that the experimental understanding of knowledge was the key. Newton, the glory to mankind, showed the way. And this is how we should explain all kinds of phenomena. This was the view. And of course, mathematical logic, this is just very, very brief. Mathematical logic had intercourse first with humanism. And that's how analytic philosophy was born, in the discussions about the perfect language of mathematics, blah, 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 blah. And then in the analytic tradition, the second conception emerged, the ordinary language conception. Describing is one thing natural languages enable us to do, and this is very powerful and gives us a lot of power over the natural world. But language is a set of different ways of doing things with words. And this is the right position. And that, of course, as we all know, is Hart. Hart heard these new ideas from Sir Peter Strawson, which is why he figures in the acknowledgements of the concept of law. And Hart, who was, as Sir Peter told me, the cleverest man he ever met,
and Strawson was, of course, English. He was not part of the Latin culture. He was not trying to throw flowers to people to have good relations with them. He was just being very precise. And he said that Herbert Hart was the cleverest man he'd ever met. Right. So he explained to Herbert Hart what they were doing, this called Oxford School, Ordinary Language School, and Hart, who was a genius, said, right, I should do this with legal language. And this is the thing we all know, right? Primary rules, secondary rules, blah, 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 blah. And this is hard for our purposes in Jewish prudence. Abraham, right? Who had all these sons so different from one another, but who cannot be understood without heart. So to summarize the presentation, I would say this: analytic philosophy emerges from the fertilization by mathematical logic of humanism. And this meant the origin of the most recent philosophical tradition, which is the analytic tradition. And if you want to do Jewish prudence nowadays, this is something you should bear in mind, the context, the big context. Positivism was the attempt to produce what Thomism did for medieval thinkers. Of course, medieval thinkers were very few, a bunch of people in monasteries and churches and the rest. The world was, in material terms, extremely poor. Such a thing as the world we were born in, with enormous material wealth, lots of universities, lots of careers, lots of, doctorates and doctoral programs and seminars and that, right. So the first step was mathematical logic and humanism and philosophy, and that's Russell and that's Frege, right. And the second crossbreeding was mathematical logic and technology, and that was computers. And when computers were united by Sir Timothy Berners-Lee in 1989, modernity was over. If Fukuyama had only said the end of modern history, the book would have been perfect. But of course, he was victim of his own arrogance, and he said this is the end of history, which is wrong. But modern history clearly was over in 1989, not because of the political reasons that Fukuyama took so seriously, but because of the birth of the web. And this is the world we're in. Right? This is that what we are doing is something that human beings have never been able to do. So in this context, I believe, Joseph Raz acquires his real significance. He is, I believe, of the three I mentioned, right, Hart, Kelsen, and Raz, these are the peaks of positivism in legal philosophy in the 20th century. I think this is not a contentious thesis. And yet, when we go to the details of their arguments, in Hart's case, is clearer, right? Because this idea of a minimum of natural right that has to be admitted. Hart is very frank about that. But when we go to Raz, where we should find this sort of pure thinking about legal phenomenon, which is not contaminated by moral considerations, and this is just social facts. This is how the law emerges, and this is how people regulate their shared lives. We find these key concepts, which only, what should I say, only people of quick thinking would not hear: the moral tone, authority,
service, freedom. So it's Jewish prudence is the same spiel, the same story. Very, very different because things have changed a lot. But once again, the understanding of law, as far as I can follow Raz's thought, requires these normative concepts which are permeated by moral connotations. The authority of the law, not God. Don't make mistakes. The law. All right. But it's authoritative. Reasons that exclude other reasons. You mustn't think that way. You must think this way. Right? And then service. The purpose of legal systems is to allow human beings, free creatures, to do with what only creatures that are free can do, which is having signed a contract with the Almighty, which had only one clause, right? The creature must obey just one prohibition. The fruit of the tree at the center of the garden, the tree of the science of good and evil, you mustn't eat that fruit, because the day you eat of that fruit, you will die. And here I finish. This seems to me to be still with us, because obviously we're in the Western culture. I have no idea if this would make any sense in China or in India or in Africa. Probably not. But here in the cozy Western civilization, it does make sense, because for us, it is clear that normative phenomena, from humor to law, which have a family resemblance, they're normative phenomena, but they're rather different. In legal arguments, jokes have no place. If you think you will persuade a judge with a joke, you have to be a real master of humor, because it's so dangerous that it's much better to be completely formal, properly dressed, taking care of all the necessary distances between people, because this is law. And jokes, of course, are in a completely different realm. So I think the original idea, of which I believe Raz was in his time the clearest exponent, that we can understand law in purely positive terms. You say, positive terms? Really? Really? So what are you doing talking about authority and about service and about freedom and the realization of the potential of the only creature who signs a creature with its maker to live forever, no need to work, just cultivate the garden, the occupation of elegant people, not philosophy professors, elegant people, right? Wealthy people, gardens, creating gardens, right? And all you have to do is not to eat that fruit. And what does a creature do? Goes and eats the fruit, thereby showing what it means to be the image and resemblance of the Creator. The Creator is almighty, but the creature is free. The creature can disobey a clear mandate of the only and one God. Well, I hope to amuse you at this end of this wonderful seminar. And I thank Sergio again for bringing us together. And I'm sorry this was not better, but it's the best I could do. Thank you very much. Thank you, Professor Orellana. It was a great pleasure to hear you and discuss and think about all the relations between jokes and law, which is a very good thing. You don't have to argue with a judge if you are going to explain a case, start with a joke. I don't think that's a very good idea, and I support your explanation. Thank you very much.
Profesor Sergio Peña, creo que tenemos una pequeña pausa de 5 minutos según el programa y comenzamos con la tercera parte. Profesor Poletti, primero quiero agradecer a los 3 expositores. Lamentamos el tema tiempo, pero tenemos que ceñirnos a las limitaciones del tiempo. Felicitarlos a los 3. Un fuerte aplauso, aunque sea virtual, como ustedes lo habrán visto por lo demás. Y efectivamente, como señala el profesor Poletti, nos vamos a detener 5 minutos. Volveríamos yo a las 15:35, tengo las 15:27, 15:35 y cerramos con la tercera fase, en la cual expondremos finalmente. Nuevamente muy agradecido y que estén muy bien. Muchas gracias. Sergio y amigos, permiso para solamente hacer el registro del cumpleaños del profesor Alexandre Cura. Feliz cumpleaños, profesor, y gracias por estar con nosotros hoy, y es tu día de celebración. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Parabéns. Feliz cumpleaños para Alexandre. Happy birthday. Happy birthday.
Buenas tardes. Good afternoon. This is the third part of our seminar on the remembrance of the contribution of Joseph Raz to philosophy of law, acerca del recuerdo y de la contribución de Joseph Raz a la filosofía del derecho. En esta parte, de manera muy humilde, y a fin de evitar cualquier tipo de contradicción, hemos decidido dejarla un poco más libre, permitirnos los tres organizadores, ya sea exponer o conversar con el auditorio que queda. Yo sé que es complejo siempre por razones obvias, el tiempo, las obligaciones, muchos de los expositores han tenido que retirarse ya porque están en otras partes del mundo, los horarios no nos acompañan y recién teníamos más encima a uno de nuestros contribuyentes a la exposición de cumpleaños, sin perjuicio de otro profesor que tenía que celebrar Reyes, Pascua de Reyes en España. Así que, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar al profesor Alberto Poletti y al profesor Casio Guimaraes, a quien ustedes ya de alguna manera los conocen, pero que ahora ya actuamos formalmente, y finalmente me voy a presentar yo mismo. El profesor Alberto Poletti es doctor por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. El doctor Poletti efectuó una tesis doctoral en esa universidad y ha ejecutado estudios de maestría, además de estancias breves y estancias más largas en diversos centros de investigación en el mundo. Tuvimos la suerte de tenerlos en Chile hace no mucho tiempo, en la Universidad Mayor. Nos hizo una visita académica y de amistad. El profesor Cassius Guimaraes Chay nos conocemos hace mucho más tiempo. El profesor Guimaraes Chay, como ustedes se habrán dado cuenta, bueno, obviamente es brasileño. Nos une una amistad desde el tiempo en que nos reunimos para el curso especial que da la Academia de Derecho Internacional Público, que ese año se efectuó en Santiago de Chile. Estoy hablando del año 2011. Él ganó una beca, al igual que quien habla, para poder asistir a ese curso, y tuvimos la oportunidad de tener primeras conversaciones, y luego él tuvo la amabilidad de invitarme a un seminario que hubo en Brasil, específicamente en Sao Paulo, en el cual estuvimos discutiendo diversos temas, entre ellos la justicia y derechos humanos y otros temas muy importantes. En el caso del profesor Guimaraes Chay, Cassius Guimaraes Chay, él es doctor en Derecho, tiene un currículum que no me voy a arriesgar siquiera a exponer aquí, porque si no, francamente estaríamos como 15 minutos poniendo sobre currículum, pero es tan profuso como muchos de los de ustedes. Y él es doctor en Derecho y profesor de las universidades, primero de la Universidad Federal de Maranhão. Me olvidé decir que el doctor Poletti es profesor de la Universidad Columbia del Paraguay, así que doy las disculpas. Como decía el profesor Guimaraes Chay, es profesor de la Universidad Federal de Maranhão y de la Facultad de Derecho de Vitória, que está rankeada entre si no es la primera, está entre las primeras facultades de Derecho, no sé, el último ranking de Brasil. Te comprenderán, bueno, a diferencia de Chile, Brasil no es chiquitito. Bueno, nosotros tenemos hartas facultades de Derecho, pero Brasil es un país que es inmenso, entonces tener una posición tan destacada dentro del país, la verdad es que es muy, muy relevante. Y si a eso se suma el programa de doctorado que dirige él, específicamente en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, bueno, no, ni hablar, es un programa de muy buen nivel. Y quien habla es Sergio Peña. Yo soy profesor en la Universidad Mayor de Chile. He trabajado 2 líneas de investigación en el área jurídica, 3 para ser más exacto, pero 2 específicamente, teoría del derecho y derecho internacional público, y en esa condición solicité la posibilidad de poder trabajar con el profesor Raz el año 2016, luego de mi doctorado en España, que concluyó el año 2014.
Y en ese contexto, él tuvo la amabilidad de aceptarme primero la posibilidad de poder ir para allá y luego patrocinarme a la postulación en el King's College London, por eso es que conozco a algunos de sus profesores. Salvo que el profesor Cassius Chai tuviera algo más que exponer, yo iba a partir exponiendo lo que era mi presentación, porque ya hablé con el profesor Poletti de que él vendría después y cerraría el profesor Cassius Chai Guimaraes, ¿ya? Así que me voy a permitir, lo voy a leer en castellano, aunque lo escribí primeramente en inglés, ¿ya? Bueno, razonamiento está en el centro del pensamiento y en el trabajo de Joseph Raz. En términos de razonamiento, la obra de este autor se ha focalizado, se ha concentrado no solamente en el total del sistema jurídico y de los sistemas en general, llama la atención su tesis doctoral, sino cómo los seres humanos son o están habilitados o tienen la capacidad para emprender de manera muy específica los elementos que constituyen las bases de estos sistemas, particularmente el sistema jurídico, pero también el sistema social, las reglas, ¿ya? Las reglas, un poco lo que señalaban los profesores que me han precedido en el uso de la palabra, desde diferentes perspectivas. Ciertamente, aquellos que creen en una forma especial de razonamiento en el derecho, tienen que partir de alguna parte. Esta forma de razonamiento jurídico, no está basado en todo el sistema, pero sino solamente y específicamente en la regla o norma como la conocemos. Raz hizo la distinción entre dos posibles posiciones en el tema del razonamiento jurídico, que como señalaba el profesor Orellana, tiene una de sus formas en la lógica paraconsistente, pero en el caso del razonamiento jurídico es más bien específico. Y señala Raz que existiría la posición ambiciosa y la posición modesta. La ambiciosa es que existiría una situación especial y distintiva de lógica jurídica, a pesar de que le utiliza la palabra legal. Un razonamiento jurídico y ciertos modos de razonamiento muy específicos. En cambio, la modesta dice que no existiría distinción entre la lógica tradicional y la lógica jurídica. La pregunta confrontada por Raz es si la lógica es o no es parte del dominio o si es parte de todas las disciplinas. Él prueba que las reglas de inferencia son aplicables no solamente al derecho, sino a la vida social y a otras disciplinas. Y no es el único caso. Sin embargo, él utiliza las mismas. Las reglas de inferencia, rules of inference, are not independent of rules of meaning of terms and the content of concepts, dice él. Esta es una cita. Es por eso que no hay reglas diferentes en relación a la lógica en cada una de las disciplinas. Incluso él hace todo un análisis de varias disciplinas, como por ejemplo la medicina, la ingeniería, etc. Razonar, sin embargo, no es lo mismo que el sentido central de la lógica. Pese a que él acepta la lógica general, Raz reconoce formas específicas de razonamiento en diversas áreas, particularmente en el derecho. Él parte de las reglas de inferencia, pero esas reglas son aplicables a todas las actividades humanas. El derecho es aplicable a todas las actividades humanas, dice él. Por tanto, el razonamiento jurídico, particularmente los argumentos legales incorporados como modos de razonamiento, son aplicables a todos los dominios del pensamiento. Sin embargo, él reconoce, y aquí aparece un primer punto interesante, que formas adicionales de razonamiento especial
existen en el pensamiento jurídico. Los elementos del derecho que hacen al derecho único son un sistema de derecho y que consiste en normas o reglas y la aplicación de las mismas y el seguimiento de las mismas requiere interpretación. Sin perjuicio que ellas son, como otras formas de sociales, institucionalidades de sistemas normativos, el derecho trae ciertas características particulares. En primer lugar, tiene aspectos estructurales normativos. En segundo lugar, tiene un carácter social institucional. Ahora, a focalizarnos en las reglas. En la forma sistemática y la interpretación juegan un rol importante en el razonamiento en el derecho. Sin embargo, las reglas son razones, son fundamentos para la acción de los seres humanos, considerando lo bueno de dichas acciones. ¿Ya? Nosotros tenemos que considerar que no todas las reglas dan razones. Algunas, dice Raz, son verdaderas recetas. Ellas nos dan una idea de cómo hacer algo. Sin embargo, Raz se concentra en las razones incondicionales y que además están hechas por los seres humanos. O sea, excluye la posibilidad de razones divinas. ¿Ya? El punto principal es si las reglas son obligatorias y si lo son, si las mismas son buenas, inteligentes o justificadas. Las reglas pueden unirnos o pueden establecer obligaciones y al mismo tiempo pueden ser malas, permitiendo, dice él, cambiarlas. Esto puede generar lo que él llama una suerte de laguna normativa entre la normatividad y la evaluación. Por el contrario, las razones ordinarias para la acción, las reglas que son hechas por los seres humanos, tienen que pasar o ser evaluadas a través del test o evaluación normativa por las razones para la acción. Sin embargo, Raz sugiere que la evaluación normativa será siempre posible de generar un normative gap, un posible normative gap, ¿ya? Una diferencia entre lo que se es y lo que se quiere. A su vez, él se refiere a las justificaciones de contenido independiente. El contenido de una regla no tiene por qué tener o puede no tener una justificación. Está basada en los poderes de aquellos que crean las reglas. Y para eso, él emplea un ejemplo de un club de ajedrez. Y cómo el área organizativa del club va dando reglas de cuántas personas pueden ir o no pueden ir al lugar. Por lo tanto, una regla puede tener un contenido independiente. La tesis del contenido independiente permite sostener la tesis de que las reglas son razones aun cuando no muestran el valor de la acción para la cual ellas son razones. Desde otra perspectiva, aparece la idea de reglas opacas, o sea que las reglas mismas traen cierta opacidad.
y que es un resultado precisamente de su contenido independiente. Raz señala que hay 3 características de las reglas. En primer lugar, su opacidad. En segundo lugar, su contenido independiente. Y en tercer lugar, el gap normativo, la diferencia normativa. El contenido independiente nos muestra nada más, o mejor dicho, no nos muestra acerca de lo bueno o lo malo del contenido de una regla. Incluso el contenido independiente puede concentrarse en la posibilidad de auxiliar a decisiones de los seres humanos. Raz explica que la justificación normativa siempre va a ser transitiva y que si la primera justificación es suficiente para justificar la segunda, entonces la tercera será justificada por la primera. Las reglas, sin embargo, las reglas, particularmente las reglas jurídicas, Raz señala, y en mi opinión tiene razón, les falta la transitividad, ¿ya? No a todas, dice él, pero a muchas. De acuerdo a Raz, el contenido independiente es el elemento central de por qué se pierde o se quiebra esta transitividad. Si estas reglas son válidas, ellas son razones acerca de su propia acción. Y él denomina a esto la tesis de la autonomía. La tesis de la autonomía explica que las reglas hacen una diferencia si son válidas, fuera de las consideraciones a las reglas que son diferentes de las reglas en sí mismas y que son indiferentes o independientes de esta regla. Sin embargo, él va un poco más allá. Él explica que él explica la autonomía de las reglas. Las reglas, cualquier regla, dice él, traen una razón putativa para hacer algo o no hacerlo. Y con eso aparece lo que recién conversábamos y que hicieron hincapié quienes precedieron en el uso de la palabra, desde el profesor Jarel e incluso el profesor Moreso, pero también el profesor Gandulfo y el profesor Alexander de Castro, que existen razones protectoras o protectivas y razones de exclusión o exclusionarias, ¿ya? Un poco lo que nos explicó el contexto el profesor Orellana. Asimismo, Raz propone 2 razones por qué las personas siguen las normas. Una, basada en el buen juicio de las autoridades, recuerdo por Orellana hace unos segundos, y la segunda, la coordinación entre las personas. Esa es la fundación para considerar que las reglas son razones exclusionarias o de exclusión, porque así permiten excluir hacer algo. También esa es la razón de por qué las reglas son razones protectoras y racionales, aunque ellas violen la transitividad de las razones. Por consiguiente, reglas válidas son en ciertos contextos en que existe una idea previa de consentimiento, ¿ya? Como lo decimos en derecho, de tratativas preliminares, en que los sujetos están ciertamente interesados en cumplir con lo acordado. Una vez que lo acordado se hace efectivo, hay que adherirse a lo mismo. Y eso es lo que él le llama el cierre. Un cierre absoluto significa que cualquiera que sea el cambio, cualquier persona va a adherir a la regla. Las reglas, por tanto, son importantes para la coordinación entre las personas. Aún ellas mismas resuelven desencuentros entre las personas, sean estos sociales o individuales. Desde otra perspectiva, Raz reconoce que las reglas son la unión
de cualquier estructura de la autoridad. Y, como dice él, the same is possible to say about law. That is why interpretation of law is crucial to legal reasoning. Hasta aquí la cita. Algunas consideraciones finales. Ciertamente, una parte importante de las explicaciones de Raz acerca de las reglas y del razonamiento con las reglas es verdadero. A mí no me convence algo que él señala en cuanto a que el derecho solo sería para justificar la autoridad, como señalaba el profesor Orellana, pero una autoridad violenta, porque él va evolucionando en su pensamiento y no se queda obviamente en lo que él observa en Inglaterra, sino que camina hacia el mundo y observa lo que ocurre en el mundo. Y en el mundo tenemos países en que la autoridad se ejerce de manera violenta, digámoslo así. No estoy hablando de autoritarismo ni de totalitarismo, estoy hablando de una dictadura o de una tiranía, pero de que se ejerce de manera violenta, se ejerce de manera violenta. Una de esas expresiones es lo que hizo Raz o escribió Raz sobre sus reflexiones acerca de las medidas de políticas públicas respecto del COVID-19 que ustedes pueden encontrar en el Internet y que tuve el honor también de traducir. Pero a mí no me convence aquello. Yo todavía sigo entre creyendo y razonando que el derecho es una posibilidad mejor que la solución por la fuerza. Aún está en exploración la necesidad de entender las razones protectivas y exclusionarias o de exclusión, y que pareciera ser mejor resolver los conflictos por reglas y por la fuerza de las reglas que en realidad por la fuerza de los seres humanos o de los grupos, que normalmente terminan de muy mala manera. Un poco tomando las palabras del profesor Bobbio, que decía que mejor contar las cabezas que cortarlas. Agradezco mucho la oportunidad de haber expuesto. Como lo dije, no quisimos abusar y aparecer nosotros exponiendo anteriormente, sino que actuar de la manera más humilde en este humilde reconocimiento al profesor Raz a través de lo que es tradicional en la academia. Comentar y tratar de mejorar aquello que tan eximio profesor, y a quien además yo le debo mucho, debo decirlo, porque él fue muy amable conmigo y tuvo la consideración de poder dirigirme, un poco lo que decía el profesor Orellana, en cierto sentido, para uno ir dirigiendo también y mejorando la capacidad de pensamiento. Me siento muy orgulloso siempre de mis profesores, y Raz no es la excepción, muy por el contrario. Así que les doy los agradecimientos. No quisimos abusar con el profesor Chay Guimaraes, o Guimaraes Chay, como aparece ahí, y Poletti Adorno, y dejo la palabra ahora al profesor Poletti, y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, profesor Sergio. Realmente, qué lindo escuchar. Siempre se dice que es bueno, que es lindo ser agradecido, y muchas veces el estilo de vida frenético que tenemos, no muchas veces tenemos la oportunidad de agradecer y de homenajear a aquellas personas que nos tendieron una mano, que nos ofrecieron su amistad y efectivamente nos llevaron por el buen camino del derecho, por el camino efectivamente en el que, bueno, todos tratamos de transitar. Hay un problema en este tipo de eventos
que se da efectivamente cuando profesores de la talla del profesor Eduardo Gandulfo, del profesor Orellana Venado, por supuesto del profesor Sergio Peña, expusieron antes. Uno dice, pero Dios mío, ¿de qué voy a hablar yo cuando ya los especialistas tuvieron la oportunidad de exponer con gran solvencia un tema? Y bueno, pensarán efectivamente la preocupación que tiene una persona que, si bien trabaja también como profesor, se dedica principalmente a la litigación. Entonces uno dice, Dios mío, ¿de qué vamos a poder hablar? Pero felizmente tengo 2 puntos. El trabajo del profesor Joseph Raz es tan importante y tan grande, entonces, bueno, me da un poquitito de margen. Y lo segundo es que después de mí va a hablar el profesor Cassius Chai. Entonces, bueno, realmente también el margen de conocimiento del profesor Cassius es muy importante, así que va a poder salvar efectivamente todos aquellos temas y responder a todas las preguntas que se puedan realizar. Después de escuchar tantas exposiciones realmente importantes, brillantes, enriquecedoras sobre el profesor, sobre el profesor Raz, efectivamente uno tiene la discusión y bueno, pensar efectivamente en la importancia de la filosofía del derecho, de la teoría jurídica. Bueno, muchas veces algunas personas pensamos o piensan que en el ámbito práctico a lo mejor la filosofía no permite ganar un caso o no permite efectivamente llevar a un cliente a tener efectivamente una razón en una entrevista. En realidad, yo estoy convencido, como muchos, que la teoría jurídica tiene las llaves de acceso al mundo del derecho y poco importa la rama a la que uno se dedique. O sea, es sumamente importante tener un profundo conocimiento de teoría jurídica. Las leyes cambian, pero efectivamente las normas, los principios y las razones que fundamentan a el derecho, sobre todo en sociedades democráticas, bueno, nos hace pensar que la teoría jurídica y el derecho comparado nos van a dar siempre herramientas para llevar efectivamente nuestras discusiones a buen puerto. Tuve la oportunidad de leer un trabajo del profesor Diego Moreno Rodríguez, que es un especialista paraguayo, un gran profesor de filosofía del derecho, no solamente de Paraguay, sino que de América. Y él, así como el profesor Sergio Peña, tuvo la oportunidad de recibir, de escuchar en vivo, live, a el profesor Joseph Raz cuando estudió en la Universidad Columbia de Nueva York. Efectivamente, escribió también un homenaje al profesor que fue publicada en la revista La Ley Paraguaya en el mes de junio de 2022, imagínense, poco después de su fallecimiento. Y bueno, y leyendo este documento me llamó efectivamente la atención una anécdota, una legendaria anécdota que se menciona de que, bueno, el gran profesor Hart había ido a Israel y bueno, allí Raz fue un alumno y el Raz en ese entonces, el alumno, le hizo notar al profesor un pequeño defecto en un argumento y efectivamente el profesor Hart no tomó esto de tan buena forma que invitó después a Raz a cursar su doctorado en la Universidad de Oxford y bueno, sabemos que posteriormente fue profesor en esa universidad. Podemos pensar efectivamente el hecho de lo que para muchos profesores sería el atrevimiento, por llamarlo de alguna manera, de que un alumno
le haga notar algún defecto de argumento. Bueno, efectivamente, esto nos da la pauta de la grandeza de estos grandes maestros del derecho y un elemento que tiene que acompañar a todas las personas, no solamente a los abogados, que es justamente la simplicidad, la apertura y bueno, los elementos de saber efectivamente que somos perfectibles. La obra de Raz, por supuesto, es vasta y bueno, un seminario solamente creo que puede despertar la curiosidad. No tenemos el objetivo de tratar de discutir en extenso todas las enseñanzas. Bueno, para eso realmente necesitaríamos horas y horas y días y meses de trabajo para tratar de hacer al menos una pequeña contribución. Pero es importante, sin duda, acompañar este tipo de iniciativas como las que tuvieron los profesores Peña y Guimaraes sobre este tipo de grandes especialistas del derecho, porque en la práctica muchas veces y en muchos países de América Latina no los conocemos suficientemente. Entonces, bueno, la discusión y la posibilidad de acercar a los especialistas y a los al público jurídico en general sobre el trabajo del profesor Raz permite y justifica efectivamente el reunirnos en el mes de enero, víspera de Reyes, un poco después de las fiestas, para efectivamente conocer un poquitito más del trabajo. Por supuesto, el profesor Raz defendía una concepción positivista del derecho y efectivamente fue mucho más allá de varios de sus maestros, porque hablaba efectivamente de una recuperación y rehabilitación de la razón al interior de una tradición positivista. El derecho, para Raz, es un sistema de normas que influye la razón práctica de sus destinatarios. Y bueno, y ahí es que viene la discusión sobre la noción de autoridad en el razonamiento práctico jurídico. Bueno, y podemos hablar efectivamente de lo que el profesor Raz definía como razones para la acción, razones de primer y segundo orden, y efectivamente cómo justificar, cómo efectivamente, cuál era la razón para efectivamente resolver los conflictos que se daban entre normas morales, normas jurídicas y por supuesto cómo justificar el comportamiento que es la razón para la acción. La norma jurídica, nos hablaba el profesor Joseph Raz, es una razón para la acción que excluye la toma de consideración de otro tipo de razones y que constituye una fuerte razón para seguir la norma. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta el hecho de que efectivamente cuando tomamos una decisión vamos a discutir efectivamente a lo mejor razones morales o razones jurídicas o a lo mejor compromisos, promesas gustos que pudimos haber tenido para dar efectivamente o tomar una determinación. Y bueno, el derecho no podría pretender una autoridad si cada vez que debemos resolver un problema jurídico, nos vemos obligados a deliberar cuál es la mejor solución del caso, ya que la función del derecho es precisamente resolver este tipo de deliberaciones de antemano. Si vamos a estar cada rato, bueno, analizando en diferentes puntos y diferentes razones, hay que tener en cuenta que el derecho establece efectivamente una norma y busca efectivamente resolver el caso de antemano. ¿Quién establece esta norma? Por supuesto, lo hace una autoridad que es elegida democráticamente. De ahí es que vienen las discusiones con relación a el órgano, la legitimidad, la democracia, la delegación de funciones que se puede dar por parte del pueblo al momento de la votación a las autoridades y, por supuesto, el hecho de que
actúan efectivamente en nombre de una nación cuando se adoptan estas normas. Claro que muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones de los órganos constituidos. No estamos de acuerdo con las decisiones de un presidente, de un congreso, incluso de un juez, vinculada justamente a la interpretación que se da dentro de un determinado caso. Y es que, bueno, uno dice, pero ¿qué significa efectivamente esto que quisieron lograr o que se decidió? Y bueno, viene la noción, pero ¿en qué tipo de escuela, en qué tipo de universidad, a lo mejor qué tipo de doctrina están siguiendo? O efectivamente qué planteamientos hicieron las partes para llevar a un juez a tener que resolver un caso de una manera. ¿Cómo es posible que a lo mejor ciertos hechos o ciertos argumentos no hayan sido tenidos en cuenta? Bueno, el derecho efectivamente es una ciencia que está sujeta, como dijimos, a una constante evolución. Cambian las normas, cambian efectivamente a lo mejor los criterios jurisprudenciales y podemos encontrarnos con una solución totalmente distinta a la que se tuvo en algunos casos. Ahí es que hablamos de la importancia del lenguaje, y a mí me gusta mucho citar en este momento cuando hablamos de estos temas a Ludwig Wittgenstein, que decía: el lenguaje es un juego. Para poder jugar tenemos que conocer las reglas, y bueno, y sabemos que las reglas están fijadas por la autoridad, están fijadas en el derecho, y efectivamente, ya como lo decía Raz, el objetivo es resolver cualquier conflicto de antemano. Pero lamentablemente en el siglo XXI cada vez tenemos más conflictos, cada vez tenemos efectivamente mayores discusiones, mayores discrepancias en lo que se refiere a la interpretación que podemos dar con relación a uno u otro tema. Y ahí es que el profesor Raz admitía que el derecho no tiene una respuesta a todos los problemas que pueden suscitarse en la práctica. Lo que se hace muchas veces en nombre del derecho puede llegar a ser un producto de la mera voluntad de las personas, sean jueces, sean legisladores, sean políticos, o efectivamente a lo mejor algunos profesores que dan una información en la realidad. Por supuesto que el trabajo de Raz, las teorías merecen ser estudiadas a fondo y por todos los juristas, todos los abogados, no solamente aquellos que trabajan en el ámbito de la teoría y la filosofía del derecho, sino en diferentes normas. Quiero entonces dar las gracias al profesor Sergio Peña por brindarme la oportunidad de participar en este evento, al profesor Cassius Chay por la paciencia en las respuestas a las indicaciones, y bueno, a todas las personas que nos estuvieron honrando desde esta mañana con la paciencia y la atención al seminario. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muito obrigado. Para finalizar, primero agradecer al profesor Poletti. Ha sido muy interesante escucharlo. Y ahora nos correspondería escuchar, si el profesor Guimarães Chay está conectado, escucharlo a él, lo que él tenga que señalar. Thank you very much, my dear colleagues Sergio and Alberto. I'd like to congratulate and greet Professor Orellana. Thank you very much for your wonderful lecture, and also to Eduardo. Now I shifted to Portuguese because, as been said, this event is supposed to be organized in English, Spanish and Portuguese. Então agora eu passo ao vernáculo.
Dou minhas boas-vindas a todos e a todas, e quero primeiro registrar por dever de fraternidade, mas sobretudo por um dever moral, e a ideia deste seminário, ela tem a sua gênese na pessoa do querido irmão e amigo e colega Sérgio Penaneira. E a essa ideia nós aderimos, eu, o professor Alberto, e todos e todas que aqui estamos até esse presente momento. É claro que outras atividades decorrerão desse evento, né? Entre elas, a produção de uma obra coletiva, ainda em homenagem ao professor Joseph Raz. Eu recordo com muito carinho, dizia logo no início desse nosso seminário, pela manhã, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Joseph Raz na Universidade de Nova York, quando o professor Ron Woodwork e o professor Michel Rosenfeld, da Cardoso School of Law, puderam nos receber para o prosseguimento dos nossos estudos. E com muita felicidade pude testemunhar não apenas a dimensão intelectual do professor Joseph Raz, mas ao mesmo tempo e contemporaneamente a sua posição de um interlocutor desprendido de toda a sua importância histórica e institucional para o direito. E ele ali pôde nos receber como interlocutores, não apenas os professores daquele momento, mas todos os pesquisadores, doutorandos e mestrandos e mestrandas e doutorandas. Então, é importante assinalar que o professor Joseph Raz ele nos ensinou não apenas com sua posição teórica, mas, sobretudo, com sua postura de humanismo e de respeito pela diversidade cultural. E ainda é importante agradecer publicamente, e também, por intermédio do amigo Sérgio, no ano de 2016, nós pudemos publicar um trabalho aqui no Brasil, em língua portuguesa, de uma coletânea sobre as interseções entre o direito e a política. E esse trabalho poderá ser encaminhado, será encaminhado a todos os participantes com acesso livre. Bom, feitas essas observações, eu gostaria de me pôr de acordo com muito do que foi compartilhado aqui. Me pôr de acordo sobre o funcionamento do sistema do direito. Quais são as nossas expectativas sobre o sistema do direito, sobre a substância da norma jurídica, e se essa norma jurídica ela pode ser, em alguma medida, ou em sua totalidade, tomada por argumentos morais. E é importante discutirmos isso, porque lá em 1979, o professor Joseph Raz, quando ele publica The Authority of Law, além de discutir muitas características de tudo quanto foi compartilhado pelos colegas que me antecederam nesse dia, o professor Joseph Raz, ele questiona sobre a legitimidade do exercício da autoridade em uma sociedade. Eu gostaria de reenquadrar essa proposição do professor Joseph Raz para indagar a mim mesmo, a mim próprio, qual seria ou quais seriam as características que permitem ou que permitiriam o reconhecimento do exercício legítimo de uma autoridade a quem nós, socialmente, possamos reconhecer a função de assentar as nossas expectativas do direito, de estabelecer a substância do próprio direito e, num terceiro momento, lutar para que essas expectativas elas sejam estáveis na sociedade. Ora, essas perguntas elas nos conduzem à compreensão e à investigação sobre qual é o papel do próprio direito enquanto sistema social. E, além disso, faz com que também nós enfrentemos um problema, que não é apenas de natureza substantiva sobre a validade da norma jurídica, mas é como eu, Cassius Schai, como Sérgio Penaneira, de que modo o professor Orellana, de que modo Felipe Aquino, de que modo a colega Eliene, de que modo nós nos aproximamos ao interpretar o próprio direito. O professor Alberto Poletti,
ele traz uma preciosa reflexão. O problema, então, é um deslocamento de eixo. Não é sobre a validade daquilo que se encontra na fórmula linguística do texto jurídico, lei, mas qual é o sentido que o intérprete empresta a esse jogo de signos no recorte temporal. E aí eu também me permito trazer, já encaminhando para as minhas considerações finais, um exemplo da própria historiografia da jurisprudência dos Estados Unidos da América do Norte. O caso da segregação racial. Quando a Suprema Corte norte-americana se pronunciou no caso Plessy versus Ferguson, qual era o horizonte de sentido operativo linguístico diante do qual aqueles senhores se puseram para dizer o sentido da norma jurídica a respeito da dignidade humana entre negros e brancos, negras e brancas? Foi a própria Constituição resultante da luta histórica da sociedade norte-americana na fórmula dos seus artigos e das suas emendas. Pouco mais de 60 anos adiante, a própria Suprema Corte norte-americana, instituição, a preciosa lição do professor Joseph Raz, quando ele nos constrange a pensarmos o exercício de um poder e de uma autoridade de formas legítimas pelas instituições e como outras pessoas que passam a atuar no seio dessas mesmas instituições promovem rupturas sobre o sentido do próprio direito que organiza a sociedade e que deveria assentar as nossas expectativas de modo coerente, estável e com uma certa igualdade histórica. Quando a Suprema Corte norte-americana, finalizando esse exemplo, vai à sua interpretação para o mesmo dispositivo sobre segregação e igualdade racial nos Estados Unidos, a Suprema Corte ela rompe com uma decisão institucional em certa medida estável historicamente e, ao se pronunciar em Brown versus Board of Education, a Suprema Corte norte-americana dá um outro resultado para a sociedade norte-americana. Eu aqui, na humilde posição sócio-institucional de ser membro do Ministério Público, à luz do que manda a Constituição brasileira, recomenda e reconhece que cabe ao Ministério Público brasileiro, no Estado de Direito brasileiro, o papel e o dever de ser o fiscal do ordenamento jurídico. Isso é muito desafiador. Eu diria mesmo que isso é impossível de uma perspectiva materializadora do sentido do próprio direito. Porque quantos de nós, professores e professoras, estudantes, conhecemos toda a substância da lei dos nossos países, das nossas cidades, das nossas províncias, das instituições. Mas para vencer essa idiosincrasia, nós precisamos também nos pôr de acordo com algumas preciosas lições do professor Joseph Raz, e que não há dissensão entre aquilo que ele reconhece como a importância do princípio do rule of law, o princípio do Estado do Direito, com as próprias ideias do professor Ron Woodworth. Eu concluo compartilhando algumas observações a título de que, em um próximo momento, estejamos todas e todos convidadas e convidados a continuar essas reflexões e essa interlocução. Eu diria que se nós não podemos aprisionar o sentido do direito, como no caso do Brasil ou dos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal brasileiro é composto por 11 ministros e ministras, todos eles interpretando a mesma Constituição. Mas, ao final do dia, eles e elas se permitem a chegar a conclusões diferentes. Então, temos alguns problemas de ordem pragmática. Aquilo que eles e elas interpretam sobre o sentido da norma jurídica formal e
promovem a possibilidade de uma materialização histórica. Não é a partir do mesmo ponto de saída, que é exatamente a estrutura linguística da norma escrita jurídica? Em que momento é possível compreender um excesso de colonização moral das pretensões individuais do intérprete de direito sobre o espaço operativo aberto na estrutura do texto da própria lei? Essas razões é que a estratégia do checks and balance, as ferramentas da revisão constitucional, as ferramentas do judicial review são importantes no sistema democrático, porque nos permitem elevar a um segundo nível qualitativo sobre a consistência dos argumentos, os níveis de transparência e de honestidade ética. Porque se não poderia o intérprete, de início, colonizar a substância da lei, é importante que nós tenhamos de todas as intérpretes e todos os intérpretes das normas jurídicas, das normas fundamentais em nossos países, o compromisso de que essas mulheres e esses homens se aproximem com reverência ética do texto constitucional de nossas sociedades. E que esta reverência ética seja, na prática, exteriorizada por um compromisso histórico de clareza de sentido e de clareza sobre os fins que socialmente e coletivamente perseguimos com a existência do próprio direito. Ao final do dia, quero crer que nos pomos de acordo que nossa luta é comum por uma paz social, pela dignidade do ser humano e por um acesso à justiça com equilíbrio da distribuição do poder em nossas sociedades. Muito obrigado, Sérgio, Alberto. Agradeço a todos e a todas e deixo meu fraterno abraço e que possamos fortalecer cada dia mais as nossas expectativas e as nossas interlocuções na formação de novos e novas juristas e juristas. Obrigado. Devolvo a palavra ao professor Sérgio para fazer as conclusões. Muchas gracias. Más que conclusiones, agradecerle a todos y a todas por haber estado hoy día acá. El trabajo continúa y a nosotros nos corresponde tener que continuar. ¿Ya? Sin duda, desde el sistema jurídico hasta la humilde norma jurídica, el trabajo todavía está por hacerse y nos corresponde a nosotros. Muchas gracias. Con esto yo me permito cerrar. Dejo a mis dos colegas para que ellos den las palabras finales propias y en unos segundos más cerraremos y, por cierto, en un tiempo más continuaremos con el proyecto como lo ha señalado el profesor Casio Guimaraes Chay. ¿Ya? Muy amable, muy agradecido desde siempre. Simplemente para saludar y destacar que